È stato molto chiaro. La Presidente Meloni ha ribadito in modo molto chiaro che bisogna sostenere l'Ucraina inviando armi esclusivamente in funzione difensiva. So that they can defend themselves exclusively. Mr. Austrevicius, you have the floor for 1 minute. Mr. Speaker, Commissioner, dear colleagues, Russia is ready to continue its aggression against Ukraine, mobilizing all possible resources and securing the support of its allies. Western support for Ukraine is an essential condition and option for its survival. We made the right choice in the David and Goliath struggle, and we must keep our promise. I call on the EU member states not only to continue their support for Ukraine, but also to increase it to the level of 0.25% of GDP. This is the way to victory for Ukraine and lasting peace in the region. Yes, we need peace, but not by Putin's one, as Russia can dictate and decide destinies of others. Colleagues, using this opportunity, let me to express my criticism of the IMF. When its head, Mrs. Georgieva, decided to visit the capital of the aggressor state, the IMF must also be concerned about world security and future of Ukraine. Thank you. Thank you very much, Mr. Austrevicius. A continuación, la señora Riva tiene la palabra. Gracias, presidente. Ucrania ha demostrado una valentía y resistencia inquebrantables ante una adversidad sin precedentes en las últimas décadas. Y desde el inicio les hemos mostrado nuestro firme apoyo. Un apoyo que no se limita a palabras, sino que refleja en nuestras acciones, en ayuda humanitaria, en sanciones económicas contra quienes perpetúan esta agresión y asistencia militar. Pero la historia también nos demuestra y nos ha enseñado que las soluciones duraderas emergen del diálogo y la diplomacia. Por eso, mientras continuamos brindando este respaldo esencial, no debemos perder de vista que la paz duradera no se construye con la fuerza. La guerra a veces puede ser ganada por una parte en el campo de batalla, pero la paz se forja en una mesa de negociación y ganan todos. Para avanzar hacia una Europa más segura y hacia la solución justa que garantice la supervivencia de Ucrania, es crucial que también intensifiquemos nuestros esfuerzos diplomáticos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Riva. Our next speaker is Mr. Botenga for 1 minute and a half. Dank u wel, voorzitter. Eerst even reageren op de woorden van collega Kathleen van Bremt, die beweert dat wij Poetin zouden steunen. Mevrouw van Bremt weet dat dat flagrant onwaar is, dat wij deze oorlog vanaf de eerste dag sterk en streng veroordeeld hebben. En u zal zich eigenlijk moeten schamen om dat soort leugens hier te herhalen. Après, c'est vrai qu'après 2 ans et demi de guerre, nous nous posons des questions par rapport aux politiques européennes et aux réactions européennes. Et nous ne sommes pas seuls, parce que le général allemand Harald Kojat, ancien chef de l'état-major des armées allemandes, ancien président du comité militaire de l'OTAN, donc vraiment pas un pacifiste naïf, vient de tirer ce bilan. Et qu'est-ce qu'il vient dire? C'est que l'Ukraine continue de s'affaiblir, perdre du territoire et que les sanctions n'ont pas mis la Russie à genoux. Nous le voyons, c'est quand même un double échec de la politique européenne. Et si on y ajoute le nombre croissant de victimes, l'impact négatif des sanctions sur l'économie européenne, sur l'économie allemande aussi, et l'argent gaspillé en armes qui aurait pu servir à nos écoles, nos hôpitaux, nos pensions, l'échec est flagrant. L'échec aussi est flagrant quand il s'agit de ramener de la paix sur le territoire européen. Si nos armées vont maintenant assister à frapper des défenses nucléaires russes, par exemple, nous risquons un point de non-retour, dit toujours le général allemand. Alors, mesdames, messieurs, voulez-vous risquer une troisième guerre mondiale? Moi, non. Surtout que l'alternative existe. En avril 2022, il y a plus de 2 ans, un accord était proche. Un accord entre la Russie et l'Ukraine. Et apparemment, selon la presse, ce sont des Occidentaux qui ont voulu torpiller cet accord. Imaginez-vous les victimes qu'on aurait pu éviter. La responsabilité qui est là est grave. Alors ramenons la paix. Reprenons maintenant la voie de la diplomatie.
from Mr. Sonka from ECR Group. Do you accept it? Mr. Sonka, you have the floor for 30 seconds. Please, thank you. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pana, dlatego że po zajęciu I have a question for you. Krymu przez Rosję w 2014 roku Francja handlowała After the z invasion Rosją. Czy pan of Crimea by Russia in skrytykował 2014, France swojego continued to prezydenta, trade swój with rząd Russia. za to? And Dziękuję I'd bardzo. like to know if you criticized Thank you, your Mr. president Sonka. You at have the the time. floor for 30 seconds, Mr. Botenga. Tout d'abord, il faudrait faire la différence entre la France et la Belgique. Moi, je suis belge. C'est un autre pays. C'est un peu la géographie européenne. Mais deuxièmement, toute initiative diplomatique, oui, je sais bien, M. Gallagher, vous avez des problèmes géographiques aussi, mais toute initiative européenne, toute initiative diplomatique qui peut ramener la paix, qui peut arrêter les massacres, qui peut permettre aux Européens, aux Ukrainiens de vivre en paix, nous allons la soutenir, basée sur le droit international, basée sur la souveraineté. Et nous le faisons partout. Nous n'avons pas deux poids, deux mesures comme vous, qui applaudissez peut-être le massacre israélien à Gaza, mais qui en même temps dit ah non, en Ukraine, le droit international nous attend. Cette hypocrisie, c'est la vôtre, pas la nôtre. It's your approach which should be criticized, not ours. Is Mr. Bolgin for 1 minute. Уважаеми колеги, Ladies and тази gentlemen, война, войната в Украина, this war, the war можеше in да свърши Ukraine, още could през have март ended as 2022 early as година, March ако 2022 колективният Запад в if the лицето на collective Съединените West, щати и на Борис represented Джонсън, by the не беше US and наредил на Boris Johnson, Зеленски да had not провали мирните ordered преговори в Zelensky to Истанбул. disrupt the peace talks in Колективният Запад Istanbul. знае, че не може The да победи collective West Русия. knows Той that просто ползва Ukraine тази cannot война, defeat за да Russia. изтощава The Русия. West cannot defeat И това е Russia, една but it is цинична using the стратегия. war to exhaust Цинична Russia. стратегия, This is в a името на cynical която strategy загинаха in и the ще name of продължат да загиват which стотици хиляди украинци hundreds и of руснаци. thousands of Ukrainians and Всеки един Russians снаряд, have died and will всяко едно continue to евро, die. което и Every single Европейският shell, съюз, страните every от single Европейския euro съюз that изпращат the на Киев, European Union sends to означава Kiev продължаване на войната. means the А значи continuation of смъртта the на още war много хора, and therefore военни the и death цивилни. of many more Така че people, вие също, soldiers and европейските civilians. депутати, Hence, които you, гласувате the резолюции с подобно MEPs who съдържание, vote in носите пряка resolutions with отговорност за similar тези content жертви. are directly responsible Подкрепяйки for these режима на victims. Зеленски, By вие ставате supporting the съучастници Zelensky в regime, убийството на you толкова have много become хора. accomplices in the Кръвта на murder of жертвите so в many Украина people. и в The Русия blood е и of по the вашите victims ръце, in Ukraine and депутати in от Russia is мнозинството в also on Европейския your парламент. hands, members of the Колкото и да majority се in the правите на European пилат Parliament. понтийски, And no matter колкото how и да се much you опитвате pretend да си to be измиете Pontius Pilate, не Pilate, може да ги измиете. Thank you very much. Обикновен съд няма Our да ви next осъди, съдът на историята ще ви осъди. an Mr. ordinary court probably Papadakis won't convict for you. The 1 court minute. of history will certainly do. He will speak in English or? I haven't seen a blue card. Okay. It's our next speaker, Mr. Papadakis. Thank you very much. Οι λαοί είναι απέναντι στην κλιμάκωση του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία. Η συνέχιση της ρώσικης εισβολής, η είσοδος ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Κούρσκ, η άμεση εμπλοκή θανάτου Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πόλεμο και η προμήθεια της Ουκρανίας με τρόπους μεγάλου ελληνικούς για επιθέσεις στη ρώσικη ενδοχώρα διαμορφώνουν όρους για γενίκευση του πολέμου ακόμα και με την χρήση πυρηνικών όπλων. Την ίδια ώρα το Ισραήλ ισοπεδώνει τη Γάζα και τώρα τη δική όψη με γενοκτονία κατά του Παλαιστινιακού λαού. Η μετατροπή της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολεμική με πρίκα 500 δις της έκθεσης Draghi, αλλά και η ενίσχυση της εμπλοκής με βάσεις, όπλα και πυρομαχικά κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα και με τη στήριξη των άλλων κομμάτων ρίχνουν νέο λάδι στη φωτιά. Στις συνθήκες των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων για το μοίρασμα των αγορών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών αναδεικνύεται η μεγάλη σημασία της κοινής πάλης των λαών για τα δικά τους αποτελεί συμφέροντα ενάντια σε κάθε εμπλοκή των χωρών τους. Fight of people in favor of their own interests and against more involvement in this war. We have a blue card coming from Mr. Saudargas from the EPP group. Do you accept it? Yes. Mr. Saudargas for 30 seconds. Thank you, Mr. Chairman. Dear colleague, don't you understand that if we not support Ukraine and Ukraine will lose, the Putin will not stop. And maybe the next year we will discuss here
how to help Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, Finland, Romania, because Putin hasn't stopped. Do you want that? Ο Πούτιν μέχρι προλίγου ήταν δικός σας σύμμαχος και τα βρίσκατε και κάνατε business μαζί και μαζί ανατρέψατε και τη Σοβιετική Ένωση. Τώρα όμως έχετε τους δικούς σας ανταγωνισμούς και δεν θα πληρώσουν δηλαδή γι' αυτό. Με το δικό της το αίμα και με τα χρήματά τους που είναι για τις δικές τους ανάγκες. For 1 minute and a half, our next speaker is Mr. Kubilius. Dear colleagues, Commission President Ursula von der Leyen have stressed not once that one of the most important priorities for new Commission will be defense and security of Europe, which is directly related to security of Ukraine. I quote Commission President, "The best investment in European security is investing in the security of Ukraine." The best question is, are we investing enough into Ukraine's security? My answer is very simple. We're investing a lot, but not enough. Last year, all the Western military support to Ukraine reached only 40 billion euros, when Russians spent for the war more than 120 billion. Even if we would be ready to spend not 40 billion, but 100 billion, we would have a problem to supply large amounts of weapons because capacities of our military industries are very low for the time being. Even if we are giving weapons to Ukraine, we are, at least some of our countries, are introducing red lines of restrictions not to use them against targets in Russian territory. All those three reasons shows very clearly we are not investing into security of Ukraine and into our security enough. How to change the situation? We need immediately to find much larger financial resources for military assistance to Ukraine, and we can do it. We need to radically ramp up production of our military industry and to integrate Ukrainian military industry with European one. And we need to remove any red lines in defense of Ukraine's security, which means in defense of our security. Thanks a lot. Thank you, Mr. Kubilius. Our next speaker, Mr. Mixer, for 2 minutes. Colleagues, it is over 2.5 years since Russia waged its full-scale war of aggression against Ukraine. And we can see some signs of war fatigue setting in, not just in Ukraine, but also in the European Union, unfortunately also in this House. We must not let this happen. For one fundamental truth about this war has not changed. If we allow Putin to win, the result would be catastrophic not only for Ukraine as a sovereign country, but also for Europe's own security and future prosperity, and for the whole international rules-based order. We have declared over and over again that we are going to stand with Ukraine for as long as it takes. Let me see two things. First, how long it takes directly depends on how much and how quickly we give by way of ammunition and weapons deliveries. And second, declaration of support is just nice words. Without swift and complete implementation, words won't make the difference on the battlefield. So I urge all of us to make good on our promises and give Ukraine what it needs to defeat the aggressor in the battlefield and keep the country running for its citizens so that they can keep believing in the better future and in Europe. Regarding the restrictions on the use of Western long-range weapon systems, Ukraine cannot be expected to win if it is forced to fight with its hands tied. Hitting Russian military targets and supply lines in Russia is not provocative or escalatory. It is purely defensive, for it will limit the aggressor's ability to go on killing Ukrainian women and children and destroying Ukrainian infrastructure. Conversely, allowing Russia to win is ultimately escalatory, for it will send Putin a message that he can indeed sit us out. And it is possible indeed in our times to expand one's territory by military force and do so with impunity. This is something that we simply cannot afford. We cannot let it happen. Thank you. Thank you very much. Mr. Brown is asking for a blue card again, but he has got 2 already, so we are going to continue. Our next speaker is Mr. Thionnet for 2 minutes. Chers collègues, les appels à un soutien militaire sans condition à l'Ukraine
rencontre peu d'échos favorables en Europe, hormis parfois dans cet hémicycle sur des bancs qui, il y a quelques années encore, s'activaient pourtant à liquider nos moyens de défense. En posant certaines conditions, en réfléchissant aux finalités de cette aide, personne ne voudrait-il donc réellement aider les Ukrainiens? La réponse se trouve plutôt dans une formule bien connue, presque banale, celle de Clausewitz, qui affirmait « La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens ». Cette formule a plus d'implication qu'on ne le croit. La force militaire ne doit pas être une fin en soi, ni un instrument de la morale. Elle est au service de la politique. La guerre entre l'Ukraine et la Russie n'a pas interrompu leur interaction, mais celle-ci a pris sa forme la plus violente. Et dans cette guerre qui fait rage, la paix est en germe, nécessairement, car l'issue du conflit comportera une négociation politique. C'est dans ce cadre qu'il faut penser le soutien à l'Ukraine. L'objectif ne peut pas être l'écrasement des forces russes dans une victoire décisive. Et pour autant, interrompre tout soutien à l'Ukraine provoquerait un effondrement général et donc une victoire russe décisive. Une victoire ukrainienne aujourd'hui, c'est ne pas perdre. C'est affaiblir la volonté de Moscou, dont la stratégie, réduite au grignotage, s'est embourbée depuis 2 ans. C'est empêcher l'épuisement ukrainien dans cette guerre d'usure. C'est alors, dans cette dynamique, une fenêtre d'opportunité diplomatique pourra s'ouvrir, qu'il faudra vouloir et savoir saisir, et dans laquelle l'Ukraine devra être dans une situation la plus favorable possible. La force et la négociation ne s'opposent pas. Il faut savoir les assembler. C'est dans ce cadre que le soutien à l'Ukraine prend un sens politique, en plus d'avoir bien sûr, mais c'est autre chose, un sens historique, celui de l'existence bien réelle et ancienne d'une nation ukrainienne, du droit de son peuple à choisir son destin, sans qu'une puissance ne le lui dicte au nom d'une relecture biaisée de l'histoire. Mr. Posniaks, for 1 minute, you have the floor. Labdien, kolēģi, runāšu latviski. Viena no lielākajām kļūdām ir uzskatīt, ka Krievijas iebrukums Ukrainā ir lokāls konflikts. Nē, tas ir gadiem gatavots Krievijas impērijas atjaunošanas plāns. Pirmais solis, no kur rezultātiem ir atkarīgs tas, vai būs arī nākamie soļi vai nebūs. Tādēļ mūsu izvēle šobrīd nav par to, dot vai nedot bruņojumu Ukrainai, tā ir izvēle par to, kur mēs šo bruņojumu izmantosim. Ļausim Ukraiņiem ar to uzvarēt, vai gaidīsim, kad tas būs jāizmanto šeit. Šajās dienās ap Eiropas parlamentu mēs redzam daudz cilvēku formās, kur mūs sargā. Ir labi bruņot, un viņu rokas nav sasietas. Ukraina dara precīzi to pašu. Mūs sargā, bet mēs joprojām vilcinamies viņus apbruņot, turklāt cienām viņus rokas, jo baidāmies no eskalācijas. Es uzaugu 90. gados, kad bruka Padomju Savienība un Latvijas teritorijā vēl ir Padomju armija. Tāda konflikta menedžmenta Krievu mentalitāte bija izdzīvošanas pamatā, un es varu pilnīgi droši apgalvot, ka ir tikai viens veids, kā eskalēt konflikts ar Krieviju. Our next speaker is Madame Strack-Zimmermann for 1 minute. Thank you very much, Herr Präsident, meine Damen und Herren. 937 Tage Krieg in der Ukraine, 937 Tage Tod, Vergewaltigung, Verschleppung, Folter. Meine Damen und Herren, Sie werden vor ein paar Tagen die Bilder gesehen haben in Lviv, wo eine Rakete ein Haus zerstörte und ein Mann, seine Frau und seine 3 Töchter beerdigt hat, meine Damen und Herren. Und deswegen muss konsequent Europa humanitär, finanziell und auch mit militärischem Equipment weiter an der Seite der Ukraine stehen. Und ich bin entsetzt und ja, die Rufe nach Diplomatie können nur aus der Stärke heraus erfolgen. Und ich bin wirklich überrascht, dass die Kollegen rechts und links das Narrativ Wladimir Putins hier in dieses freie Haus immer wieder erzählen, meine Damen und Herren. Wladimir Putin will die Freiheit und den Frieden in Europa zerstöre. Das müssen wir uns immer wieder deutlich machen. Es ist bemerkenswert, wie wir hier alle frei gewählt sind, dass diese Geschichte hier erzählt wird. Wir sind in Verantwortung unserer Kinder und Enkelkinder gegenüber. Und ich als neu gewähltes Mitglied dieses wunderbaren Parlaments sage, wir werden Putin und allen Despoten diese Stirne zeigen, dass wir in Europa auch in Zukunft mit den Staaten gemeinsam in Frieden und Freiheit leben wollen. Madam, you have a blue card from Madame de Miguel. Do you accept it?
Yeah. Yes. You have a earphone, okay. Das vereinfacht ist. Okay. Merci. Vielen Dank. Lassen, da Sie jetzt wieder zwei Narrative bedient haben. Das erste ist rechts gleich links, was eigentlich unerträglich ist, wollte ich Sie fragen, warum Sie eigentlich meinen, noch immer jede Stimme für den Frieden als Putin-Versteher und Putinist diffamieren zu können. Haben Sie nicht gemerkt, dass in der Bundesrepublik Deutschland mittlerweile eine Mehrheit der Bevölkerung sagt, es reicht der Kurs der Ampel, der Kurs, den Sie in der Bundesrepublik Deutschland, gerade auch in dem Fachausschuss immer wieder vertreten haben, wird nicht geteilt. Wie lange wollen Sie noch jede andere Meinung als Ihre eigene Meinung als Putin-Versteher diffamieren? Wie lange wollen Sie noch Menschen diffamieren? Glauben Sie, Sie kriegen damit Unterstützung? Sie haben gerade gehört, Ihre Zeit ist um und ich sage Ihnen, ich möchte nicht, dass die Zeit Europas um ist. Wir sehen das völlig unterschiedlich. Sie werde ich nie überzeugen. Sie erzählen die Geschichte Wladimir Putin. Sie sitzen länger als ich hier in diesem Haus. Und ich sage Ihnen, Diplomatie ja, aber nur aus der Stärke heraus. Und nur so, wie es die Ukraine wollen. Nicht Sie und nicht ich entscheiden, sondern die Ukraine und wir sind an der Seite der Ukraine. Madam Strack-Zimmermann. Our next speaker is Mr. Sondale for 1 minute. Thank you. Lige nu foregår der en fundamental kamp i Ukraine. Vi er vidne til, at et aggressivt regime sætter alle internationale spilleregler og aftaler ud af kraft. For mig er der ingen tvivl om, hvad vores svar skal være på denne ulovlige angrebskrig. Vi skal op i gear med vores støtte, så ikke unødigt mange ukrainske soldater og civile bliver dræbt på grund af mangel på materiel. Vi bliver nødt til at fjerne de restriktioner, vi har pålagt os selv. Våben doneret fra vores lande skal kunne bruges til en aktiv respons mod de militære baser og infrastruktur i Rusland, hvorfra der sendes kaskader af missiler, droner og bombeangreb mod ukrainske boligområder, institutioner og infrastruktur. Selvfølgelig i overensstemmelse med international lov. Kun på den måde kan vi tvinge Putin til at trække sig tilbage til de internationalt anerkendte grænser og tvinge Rusland til forhandlinger og ophør med krigshandlinger. Vi er ved et afgørende punkt i historien. Der hviler et historisk ansvar på dette parlament, der ofte i festtaler siger, at vi er på retfærdighedens side. Nu er det tid til at vise det. Thank you very much. Time to show that. Mr. Hofstad, for 1 minute and a half. You have the floor. Tack så mycket, herr talman. Förra sommaren satt jag med goda vänner från den ukrainska vänstern i Kiev. Vi talade om kriget. De avskydde kriget. Men de kunde inte undgå kriget. De sa, vi har inget val. Vi måste försvara oss. Alternativet är rysk ockupation. We have to defend ourselves. The only alternative is Russian occupation, and that is the alternative to providing support to Ukraine. The alternative isn't peace. The alternative is Russian occupation. Millions of Ukrainians that will have to flee or live under Russian occupation. That is why it is necessary for us to increase our support to Ukraine, even military support. Kriget i Ukraina finansieras av export av fossila bränslen från Ryssland. En stor del av det går genom Östersjön. Det handlar om tusentals tankers. Slitna, gamla, miljöfarliga båtar, oförsäkrade, med oklara ägarförhållanden. En av de viktigaste saker vi kan göra för att stödja Ukraina är att stänga Östersjön för den ryska skuggflottan och den illegala oljeexporten. Det kommer vi att föreslå i ett ändringsförslag och vi hoppas på stöd från detta parlament för att strypa finansieringen till Putins. Will help support us in this way to remove financing for Putin's war. Thank you. Mr. David, for 1 minute. Dámy a pánové, osobně jsem přesvědčen, že Ukrajina byla takzvaně podpořena už dost.
has been Victoria so-called, Nuland has se received pochlubiła, že so-called Spojené support, státy and enough investovaly of do it. Ukrajiny Victoria 5 miliard Nuland said dolarů. the US have Podařilo se jí spent $5 přeměnit billion Ukrajinu ve stát, on Ukraine. který She se managed to hlásí k turn the nacistickým Ukraine válečným into zločincům. a country that Nadnárodní korporace pomohly tím, že skoupily pozemky, supports nemovitosti a Nazi war průmyslovou criminals. infrastrukturu, kterou Corporations neukradli have místní bought up oligarchové. infrastructure and Ukrajina je industry which has not zbankrotovaná a been nutně potřebuje stolen by stálou local podporu, oligarchs. aby mohla The Ukraine sloužit is jako bankrupt. nástroj na poškození Ruska. They need our Díky support podpoře to kolektivního serve as an západu instrument to se damage Russia. země Thanks to ze the země support of the utekla collective třetina West, obyvatel, 1/3 hlavně of its mužů, kteří population, nechtějí jako vojáci particularly z donucení men who zabírat místo na don't want to ukrajinských be zbytovech. forced to Díky die západní and takzvané occupy pomoci place in už the Ukrajina Ukraine's přišla o cemeteries všechno, have fled o the část country. území, Ukraine has aktivní část lost everything, part obyvatelstva, of přírodní the bohatství a territory, hlavně o part of its budoucnost. population, natural Ukrajina je totiž resources and their zneužívána future. pro cizí zájmy. Ukraine is being Pomáháte abused Ukrajině do hrobu. Děkuji za pozornost. for other people's interests. Mr. You are David, helping Ukraine nuestro to próximo die. orador es el señor Pascual de la Parte. Tiene 1 minuto y medio. Thank you very much, Mr. Chairman. Dear colleagues, on the battlefields of Ukraine, it's not only the freedom, the security, and democracy and independence of the Ukrainian people. It's also the security, the freedom, the independence of all us Europeans. That's why we have promised to keep an unwavering support and unwavering assistance to the Ukrainian people and the Ukrainian government as long as it takes. But it's even more at stake. Putin invading Ukraine has put into question the whole international order. There are quite a number now of autocrats and dictators around the world watching if by brutal force you can change internationally respected frontiers. If by brutal force and invasion you can impose a government. Whether or not by brutal force you can also buy the independence of a neighboring country. All this is at stake, and that's why we have to commit to our promises concerning different commitments. The first one is to keep our quick delivery, speedy delivery of weapons without any unduly delay. Secondly, we have to lift all the artificial restrictions to the delivery of weapons and to the use of weapons, whether in Ukrainian soil or in Russian soil in legitimate targets. It means as well to increase our financial package, whether by macroeconomic assistance as well as investments, and to increase and ramp up as well our humanitarian assistance for the winter, which is around the corner. Thank you very much. Our next speaker is Mr. Germain for 1 minute. Monsieur le Président, chers collègues, nous devons avoir conscience de ce qu'il se joue sur la ligne de front. Les Ukrainiens ne défendent pas simplement leur liberté, mais la nôtre. Car nous l'avons appris du passé, Poutine va toujours aussi loin que nous le laissons aller. Alors nous devons être clairs. En Ukraine, Poutine ne passera pas. La paix, nous la souhaitons tous, bien sûr, mais tant que Vladimir Poutine pensera pouvoir gagner la paix, alors gagner la guerre, pardon, alors il ne signera pas la paix. Mais les mots ne suffisent pas, il faut des moyens financiers. Nous avons su être au rendez-vous avec la facilité pour l'Ukraine. Nous devrons l'être aussi longtemps qu'il le faudra. Des moyens militaires aussi de défense, qu'il s'agisse de défense aérienne, mais aussi pour pouvoir prévenir les attaques de missiles de longue portée. Des sanctions économiques efficaces, elles ne le sont pas aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas appliquées, comme on l'a vu récemment avec l'augmentation des importations de GNL. Et puis mon groupe défend aussi l'idée d'une facilité pour la reconstruction parce que la reconstruction, c'est dès maintenant. Mes chers collègues, désunis, nous sommes fragiles, mais ensemble, unis par un soutien sans faille à l'Ukraine, nous gagnerons la paix. Mr. Banaki. For 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, alla fine della tragedia della Seconda Guerra Mondiale, i 6 paesi fondatori di cui l'Italia faceva parte disegnarono questa Unione Europea fondandola su dei principi tesi a garantirci una pace prospera e duratura. Ebbene, quella stessa pace oggi sembra sgretolarsi di fronte ai nostri occhi.
Là, signor Dombrovskis, crumbling in before quella our eyes. direzione, a est, Mr. Dombrovskis, that way, eastwards, circa 2400 around chilometri da questo 2,400 Parlamento, kilometers lei ci from this promette una guerra parliament, ad oltranza you per are cercare una promising vittoria us che ben si è a guardato da war definire. that E visto che la will vittoria non arriva, somehow fa delle reach pressioni victory. But since this continue sugli victory stati doesn't come seem to l'Italia, arrive and che the ha pressure deciso continues to giustamente di mount, cedere le proprie armi states per like Italy garantire la have been legittima difesa a uno Stato aggredito, ceding ma their che non own vuole che arms queste stesse for armi a si state trasformino that in has uno been strumento che ci invaded. potrebbe But we portare don't want al these baratro arms della to distruzione lead termonucleare. us to E allora cosa fa l'alto thermonuclear rappresentante destruction. Borrell? Prende So, un what aereo is e vola High in Medio Commissioner Oriente, Borrell chiedendo un doing? cessate He il fuoco flies immediato off tra Israele e to the Gaza. Middle East Da asking una for an parte immediate chiede ceasefire la between pace, senza condizioni. Israel and Dall'altra Gaza. ci So on promette the one hand, he guerra, asks for peace. On the missili, other hand, he granate promises e droni. war, missiles, E drones, critica e grenades. condanna il And he presidente Orban, criticizes and unico condemns rappresentante President europeo Orban, che the only cerca una European soluzione negoziale di leader that questo is conflitto, ma trying to poi find in a questi negotiated giorni solution in plaude this al conflict, cancelliere and at the Scholz, same che time giustamente applauds vuole che la Chancellor Russia Scholz, who partecipi alla wants prossima Russia conferenza di to pace. participate in the next E allora peace di finirla, conference. signor Dombrovskis, con questa So, politica di Mr. due pesi Dombrovskis, e due misure. enough is enough Anche with this perché double questi 2 anni standard. e mezzo di guerra non Over hanno the last portato ad 2.5 alcun years of risultato war, tangibile, we haven't seen ma any pesano in tangible maniera results. terrificante And sulle yet we've spalle seen dell'Ucraina e terrifying creano delle results nefande on the back of conseguenze Ukrainians, economiche e and sociali it is leading che to tutti social i and economic cittadini europei consequences sono that tenuti a all pagare. European citizens will have Tacciano to i pay for. cannoni, signor Dombrovskis, in Medio Oriente come in Ucraina. E Let's facciamo lavorare chi vuole veramente la silence the pace e cannons chi in vuole Middle East and salvare in l'Unione Ukraine, Europea e i and valori su whoever cui wants si to save fonda, the che EU lei and its founding probabilmente e il values that commissario you Borrell hanno and dimenticato. Commissioner Borrell have probably forgotten. Thank you. Mr. Van Overveld, you have 1 minute. Voorzitter, commissaris, collega's, we hebben in het verleden al meermaals hier gedebatteerd over de steun aan Oekraïne. En ik heb toen telkens ook gepleit om die steun te blijven continueren en evalueren. En ook te kijken hoe we die steun efficiënter kunnen maken. Ik denk ook dat adequate controle op het gebruik van de verleende middelen meer dan ooit noodzakelijk is. Verder denk ik dat de tijd gekomen is om de aanwending van de bevroren Russische tegoeden te evalueren. We moeten creatiever en moediger zijn om hier het maximale uit te halen in het belang van de Oekraïnse samenleving en bij uitbreiding dan ook in het belang van de waarden en de vrijheden die wij met hen delen en waarvoor gestreden wordt. En daarnaast, collega's, moeten we toch ook misschien eens wat meer aandacht durven besteden aan het feit dat landen als Iran, Noord-Korea en vooral China zeer actief de Russische agressie steunen. Ik vind dat we de verantwoordelijkheid van die landen in dit conflict tastbaarder en rechtstreekser moeten binnenbrengen in het beleid dat wij ten aanzien van hen voeren. And we should talk about our next speaker, Madame Loisson, Thank you. for 1 minute. Chers collègues, je voudrais m'adresser à tous les responsables politiques occidentaux et leur dire sans détour, vous n'êtes pas à la hauteur. Aider l'Ukraine, ce n'est pas faire des selfies à Kiev ou répéter des discours creux. Aider l'Ukraine, c'est lui fournir ce dont elle a besoin, quand elle en a besoin, sans restriction et sans retard. Les restrictions que l'on impose à l'Ukraine pour se défendre n'ont pas de sens. On l'oblige à se battre, une main attachée dans le dos. Pourquoi l'empêcher de frapper là d'où partent les tirs qui la visent? À quoi pense Joe Biden? Pourquoi lui refuser des missiles à longue portée? À quoi joue Olaf Scholz? Pourquoi fermer les yeux sur les contournements de sanctions? À quoi jouons-nous tous? Pendant ce temps, Moscou s'approvisionne sans compter en Corée du Nord et en Iran. Nous ne sommes même pas à la hauteur de la Corée du Nord et de l'Iran. Est-ce que nous nous rendons compte de ce que cela veut dire? Nous avons choisi d'aider l'Ukraine, nous avons bien fait. Ce choix nous oblige à réussir, sans quoi nous offrirons à la Russie non seulement une victoire, mais notre propre effacement. Merci, Madame Loisson. Our next speaker is Mr. Singalicius for 1 minute. Vice President, dear colleagues, soon it will be 1,000 days. This very November, we shall mark 1,000 days of rape, looting,
and murder, deliberate bombings of children, hospitals, and maternity wards, and cynical breaking of all possible international agreements and charters. All that is called Russian imperialism. All that taking place on European soil. And how exactly we will greet the millions of victims with this terrible mark upon us? Will we once again say that we are together until the end, yet we have not defined anywhere what's the end supposed to entail? How is that we still can't tell with certainty what support Ukrainians can expect and for how long? How still that can be? The simple answer is it cannot. For the term European values to still mean anything, this must be changed. So therefore, I call on all of us to start this mandate by carrying a very concrete task. Ensure a steady and predictable military and financial support streams for Ukraine. For as long as the war continues, with the very clear and only Thank goal, you very much, Mr. winning the war. Singalicius. Thank you. Thank you very much. La palabra se la doy a la señora Montero, nuestra siguiente oradora, por 1 minuto y medio. Gracias, presidente, comisario, colegas. Estados Unidos y Europa están profundizando ahora mismo la escalada bélica con el uso de misiles de largo alcance. Alimentar la guerra no acerca el final del conflicto, al contrario, alejan las posibilidades de un alto el fuego y nos acercan cada vez más a un gran riesgo, que es el uso de arsenal nuclear táctico. Comisario, usted nos dice que mandar más armas, escalar el conflicto y cronificar la guerra es bueno. Ustedes, comisarios, están mintiendo a los pueblos de Europa. Alargar la guerra es bueno para Putin, es bueno para Estados Unidos, es bueno para el complejo militar industrial que hace negocio, pero es malo para Ucrania, que acumula decenas de miles de civiles asesinados y millones de personas desplazadas, la mayoría mujeres y niños y niñas, y es malo para los pueblos de Europa que ven cómo la energía o los alimentos cuestan más por una guerra que han decidido sus élites. Su apuesta por la guerra, mientras siguen siendo vergonzosamente cómplices del Estado genocida de Israel, le manda un peligroso mensaje a la humanidad, que vale más la ley del más fuerte que los derechos humanos y la legalidad internacional, y que no hay instituciones capaces de parar la guerra y de defender la vida y un orden internacional justo. Y esta es la mayor amenaza a la paz y a la seguridad globales. La Unión Europea debe hacer una apuesta inequívoca por negociar la paz. Proteger a los pueblos de Europa es defender la paz. Defender a Ucrania, señorías, es defender la paz. Señora Montero, la señora Grappini del Grupo Socialista le ha solicitado una tarjeta azul. ¿La acepta? Sí, claro, por supuesto. Señora Grappini, 30 segundos. Micro, please. Ați spus ce este bine și ce este rău din punctul dumneavoastră de vedere. Ce trebuie făcut? Spuneți-i Comisiei, spuneți-ne nouă care sunt pașii ca să oprim măcelul. Pentru că to end this slaughter. Ați spus ce este bine și ce este rău din punctul dumneavoastră de vedere. Dar care este măsura concretă sau care sunt măsurile concrete pe care spuneți-le aici ce trebuie să facem să oprim măcelul? Pentru că despre asta este vorba. Să lăsăm Ucraina să fie cucerită de ruși sau să nu mai dăm nimic? Ce trebuie făcut? Asta este esențial. Că e ușor de să facem o declarație. Trebuie să spuneți din punctul dumneavoastră ce trebuie făcut. But you should tell us what we should do. Señora Montero. Señoría, lo que hay que hacer es lo que se ha hecho siempre para acabar con las guerras, que es negociar la paz. Precisamente donde está cómodo el criminal de Putin es en la guerra. Y Putin va a ir hasta donde ustedes le dejen ir con este gran consenso de guerra que va desde los socialistas y los verdes hasta la extrema derecha de Meloni, hasta el enfrentamiento directo entre potencias nucleares, señoría. La narrativa de Putin es la narrativa de la guerra. Y lo que nosotras tenemos que hacer es defender la vida y defender la paz. Y terminar con los conflictos bélicos, como se ha terminado con todos los conflictos en la historia de la humanidad, que es con diplomacia y negociación para una paz duradera y justa. Usted tiene otra tarjeta azul. La acepta, del señor Tinkenen del Grupo ECR. ¿La acepta? Sí, sí. Señor Tinkenen, tiene 30 segundos para formular su pregunta. Hyvä kollegani, se, että länsi on asestanut Ukrainaa taistelussa Venäjää vastaan, se, että ukrainalaisia on kuollut,
Se ei ole lännen vika, se on Venäjän vika, että ukrainalaisia on kuollut. Ja te ehdotatte sitä, että nyt pitäisi vain sopia rauhasta, kun Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. Tämä on järjetöntä puhetta. Entä jos Venäjä hyökkäisi tämän sodan esimerkiksi voitettuaan Suomeen? Olisiko teidän kanta se, että kun suomalaisia lapsia ja naisia tapetaan, niin aletaan neuvottelemaan Putinin kanssa rauhasta? Vai saisiko länsi tukea niitä suomalaisia? Peace with Putin, or should we be defending Finland instead? Dígame usted quién gana con la guerra, además del complejo militar industrial estadounidense, además de Estados Unidos o del criminal de Putin. ¿A dónde vamos? ¿Al enfrentamiento directo entre potencias nucleares? ¿Cuántos millones de personas tienen que ser asesinadas para que defendamos lo que tiene que pasar necesariamente para acabar con cualquier conflicto bélico, que es la paz? ¿Sabe cuál es la verdadera desgracia de todo esto? Que en ese gran consenso de guerra que están apoyando socialistas, verdes y el Partido Popular Europeo va a ser la excusa para que ustedes, la extrema derecha de Meloni, entre por la puerta de atrás a la gobernabilidad europea, que la guerra va a ser la excusa para que la extrema derecha mande más de lo que ya manda en Europa, y eso es un problema para la democracia en Europa y en todo el mundo, señorías. Gracias, señora Montero. Nuestra siguiente, our next speaker is Madame Sajkowska-Ernek. You have 1 minute. Szanowni Państwo, Polska od początku wojny pomaga Ukrainie jak żaden inny kraj na całym świecie, przyjmując uchodźców, wysyłając swój sprzęt wojskowy, wspierając Ukrainę na forum międzynarodowym i mimo to nie możemy nawet liczyć na szacunek dla prawdy historycznej i zgodę na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. Nie da się budować dobrych relacji na przemilczeniu. Trzeba powiedzieć prawdę. Rzeź wołyńska była ludobójstwem dokonanym przez Ukraińców w 1943 roku, gdy właśnie Ukraińcy w bestialski sposób zamordowali ponad 100 tysięcy polskich obywateli. Dziś Zełenski zakazuje nam o tym mówić. Jest roszczeniowy, niewdzięczny i bezczelny. Pojednanie powinno zacząć się od słowa przepraszam. Nie ma słowa przepraszam, nie ma dalszego wsparcia, nie ma ekshumacji, nie ma dalszego wsparcia. Nie wierzę w mgliste obietnice dialogu po zakończeniu wojny. My, Polacy, domagamy się ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, dopóki świadkowie tej tragedii jeszcze żyją. Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary. Dziękuję. Thank you very much, Madam. Our next speaker is Mr. Dostal for 1 minute. Vážení kolegové, konflikt na Ukrajině nemá vojenské řešení, ale pouze diplomatické. 2 roky války po selhání istanbulských jednání nepřinesly nic než 100 000 mrtvých a bilionové škody. Další vojenská podpora, včetně nyní zvažovaného použití dalekonosných střel, vytváří hrozbu eskalace a přímé účasti států Unie na válce. K tomu nám občané nedali mandát. Naše delegace stačilo byla zvolena na základě jasně promírového programu. A teď v dalších recentních volbách uspěly strany s jasným postojem proti válce. Ani 100 000 Ukrajinců nyní v EU nejeví zájem vrátit se a bojovat na frontě. Naopak další se snaží z Ukrajiny uprchnout před verbíři. Válečná eskalace je tím nejhorším ze špatných řešení, které nyní zbývají. Tím nejlepším je jednáním o míru, obnova ekonomické spolupráce ve východní Evropě, protože jenom to může přinést prosperitu, nutnou mimo jiné obnově Ukrajiny. Proto bychom měli podporovat, ne kritizovat maďarské předsednictví a premiéra Orbána, který je schopen jednat jak v Kyjevě, tak v Moskvě, jak ve Washingtonu, tak v Pekingu. Cestou vpřed je diplomacie vedoucí k míru, ne dodávky zbraní a ne válečná eskalace. To je názor našich voličů. Děkuji. Instead of delivering weapons. That is what our Thank you, voters Mr. want. Tostal. Thank you. Our next speaker is Madame Cagnete for 1 minute and a half. Godātie kolēģi, katru dienu no tāliem Krievijas poligoniem gaisā ceļas iznīcinātāji un droni. Kremlis tos raida uz Ukrainu, lai tur grautu enerģijas infrastruktūru un nogalinātu iedzīvotājus. Mēs zinām, ka Ukrainas gaida otrā ziema bez siltuma un gaisa, bet mēs nedaram pietiekami, lai novērstu dronu un raķešu uzlidojumus. Ukraiņi ir spiesti cīnīties ar uz muguras sasietu roku, jo viņiem vēl ar vienu nav atļauts izmantot sabiedroto piegādātos tālā radiusa šāviņus, lai iznīcinātu lidlaukus un bumbvedējus, kamēr tie atrodas uz zemes Krievijā.
Mani tracina tas, ka sabiedroto valstu vadītāji savu aizliegumu pamato ar bailēm no eskalācijas. Putinam tiešām jāpriecājās, ka viņa draudīgie blefi jau kuro reizi atrod dzirdīgas ausis Vašingtonā un citur. Vai tiešām no šīs tribīnes atkal un atkal ir jāskaidro, ka vilcinoties dot atļauju iznīcināt militāros objektus Krievijā, mēs spēlējam Putina spēli. Tikmēr Krievijas militārā industrija strādā 24 stundas bez pārtraukuma un nodarbina miljonus. Mūsu vilcināšanās nav uzvaras stratēģija. Uzvaras stratēģija ir rīkoties apņēmīgi un drosmīgi. Tā, kā to dara varonīgā Ukraiņu tauta. Paldies. Thank you very much, Madam Cañete. Our next speaker is Mr. Picula for 1 minute. Thank you, Mr. President, dear colleagues. In the last 2.5 years, the European Union supported Ukraine substantially more than many would have predicted. However, our to-do list is still very long. The start of the new legislative mandate is an opportunity to live up to the existing commitments, but we must continue to improve the efficiency of our sanctions and our military and economic support. There cannot be any fatigue in delivering our support when the immediate threat is still present. Trade with Russia should be avoided while aggression is ongoing. Better burden sharing between the member states is also needed. Due to the issue of restrictions on the use of Western weapon systems against military targets on Russian territory, Ukrainian operations are subject to international law provisions and as such should be enabled. Ukraine must be given a fair chance in this war to fight for their country and our security. Thank you. Thank you very much. Now our next speaker is Madame Pokorna Chernova for 1 minute. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Česká republika, včetně hnutí ANO, jehož jsem členem, stojí na krajině Ukrajiny a vždy podporovalo pomoc napadené zemi. Nemůžeme ale souhlasit s tím, aby někdo z Bruselu nařizoval pomoc. Evropská unie je pořád ještě složená ze suverénních států, které mají právo o pomoci jiným zemím rozhodovat podle svých možností. Každá z členských zemí má své problémy, specifika a může pomáhat různým způsobem. Česká republika patří k těm nejaktivnějším, ale z principu nám objem pomoci nemůže nikdo nařizovat. Tak, jak se o to snaží usnesení přijaté tímto parlamentem v červenci. Stejně tak nemohu souhlasit s tím, aby Evropský parlament vyzýval k tomu, aby země nebo povolili používat zbraně původně pořízené na obranu Ukrajiny, aby byly používané k útoku na Rusko. Takové rozhodnutí může přijmout NATO nebo jednotlivé země. A my to respektujeme. Chci také zdůraznit, že naprosto odmítám jakékoliv nálepkování a označování patriotů za proruskou frakci. Nálepkování za jiný názor kohokoliv je nepřípustné. Naopak diskuse by měla zohledňovat různé pohledy a žádný Thank you very much. Our next speaker is Mr. Coles for 1 minute. Thank you, Chair. We call for the prosecution of war criminals like Putin, Shoigu, Gerasimov, yet some among us suggest peace talks with these very criminals. How did we lose our moral compass? We have a strategic compass, but morally we are paralyzed. While Ukraine fights for its survival, we talk of negotiations with those responsible for bombing schools, hospitals, and civilians. Just look at the facts. Russia has launched over 7,000 missile strikes since the start of invasion. How can we even consider sitting down with those responsible for these atrocities? Europe has power to act, but we are crippled by indecision and lack of political will. And while we hesitate, we hold back Ukraine with restrictions on the very weapons they need to defend themselves. This isn't just a weakness, it's a moral failure. If we truly stand with Ukraine, we must lift all the restrictions on weapons use and give the tools to strike back effectively. It is time for Europe to stop wavering. We don't need more plans or excuses. We need the political will to act, to stand with Ukraine, and to hold Russia accountable. Let's release the weapons, but also let's release the accession talks with Ukraine. Thank you. Thank you, Mr. Coles.
Our next speaker, Madame Woutmans, for 1 minute. Goedemiddag collega's, het is hier al gezegd, hè. Sinds 24 februari 2022 zijn de schendingen van het humanitair recht door Rusland in Oekraïne ontelbaar geworden. De aanvallen op de ziekenhuizen, de duizenden doden, de executies, de folteringen. En wat we ook dreigen te vergeten, is dat die oorlog nu al meer dan 2 jaar lang als een donkere wolk boven onze economie hangt. De immense dreiging en onzekerheid over die gas- en energieprijzen. Steeds meer Europese jobs komen in het gedrang. En ik weet het wel, hè. Je kunt het een niet met het ander vergelijken. Maar wat we wel moeten doen, is stoppen met ons stop-and-go-beleid richting Oekraïne. We geven gas, we remmen. We geven gas, we remmen. Laten we die voet van de rempedaal halen. En vandaar 2 duidelijke eisen voor u. 1. Oekraïne moet onmiddellijk toelating krijgen om Europese wapens op Russisch grondgebied in te zetten. België, Denemarken, Nederland. We hebben eigenlijk die F-16's geleverd. En nu zouden we zeggen, nee, je mag ze niet gebruiken. Wat voor een beleid is dat? En ten tweede, een heel belangrijk punt voor de volgende Europese Commissie en de Raad, een echte Europese defensie-unie. Dat moeten we nu doen en dat is het enige juiste om te doen. Ik dank project of European defense, that's something we should do now. That's the only right thing to do. Thank you. Our next speaker is Mr. Woutmans. No, Mr. Van Laschot. Sorry. Thank you. Today, exactly 80 years ago, my grandfather ran outside and looked up to the sky. Hundreds of men descending with parachutes, the start of Operation Market Garden. In this huge effort by the Allied forces to free the Netherlands, thousands of soldiers lost their lives to bring democracy, freedom, and peace. A fight for the same causes is now being fought on our continent. But no one is asking us today to send soldiers. The Ukrainians are simply asking us to untie their hands, allow them to strike the military targets that Russia uses to terrorize Ukrainian civilians. This war is one nation trying to conquer another, so you don't create a lasting peace by forcing the defender to surrender. You create it by stopping the aggressor. In April, I traveled to Kyiv to meet Volt Ukraine. A young Ukrainian man told me, "Please give us the means to defend ourselves. Trust me, there's nobody who wants to end this war faster than us." Thank you. Thank you, Mr. Scott. Our next speaker is Mr. De La Valle for 1 minute and a half. Presidente, colleghi, in questo dibattito emerge chiaramente il triste copione della narrativa costruita per giustificare l'escalation militare in Ucraina. Il mondo non è diviso, come venite a raccontarci, tra forze del bene e forze del male. Il mondo è diviso tra chi, inviando armi, pensa di risolvere tutti i problemi e chi invece guarda la realtà, parla la lingua della verità ai cittadini europei, eliminando ogni retorica da propaganda bellicista che utilizza concetti come vittoria finale o distruzione del nemico. Guardate, questa narrativa omette di dire che la strada della vittoria militare sul campo non può non passare per il non coinvolgimento diretto dei nostri eserciti in questo conflitto. È davvero questo quello che volete? La guerra in Ucraina verrà ricordata come il punto più basso della capacità dell'Unione Europea di tutelare i propri interessi geostrategici e di tutelare il benessere dei propri cittadini. In quest'Aula si giustifica l'invio delle armi a oltranza come il prezzo da pagare per la libertà e la democrazia, ma in realtà libertà e democrazia sono le prime vittime della vostra folle strategia di guerra. Dimostrare di essere orfani della dottrina Bush, che peraltro è stata già sconfitta dalla storia. Adesso io mi chiedo, nella risoluzione che verrà votata giovedì, arriverete anche a incoraggiare l'uso dei missili in territorio russo? Domani a che punto arriverete? Alle armi nucleari? Adesso è il momento di dire basta. Noi del Movimento 5 Stelle continueremo ad opporci a questa folle deriva bellicista e continueremo a lavorare affinché la pace in Ucraina possa essere portata attraverso l'unico modo possibile, ossia la diplomazia. Onorevole Della Valle, ci sono delle blue card per lei da parte dell'onorevole Colz. Prego, onorevole
Kolz ha facoltà di intervenire. Mr. Kolz, go ahead. One moment, please. Yes, thank you. Well, it's very simple to define who is Russianist or who is Putinist. It's just to answer a very simple question. Who owns Crimea? Thank you. Chiaramente l'Ucraina e la Crimea è territorio ucraino, sicuramente. Ma c'è stata tutta una storia chiaramente dietro, ma è chiaro che la Crimea è territorio ucraino. Of course it belongs to Ukraine. Grazie, grazie onorevole Della Valle. Continuiamo con il nostro dibattito. Ha facoltà ora di intervenire l'onorevole Uric. With Mr. Uric. Ešte ani nebola zvolená nová Eurokomisia a hneď prvý bod, čo tu máme na rokovaní, je viac peňazí a viac zbraní pre Ukrajinu. Nie pre Európanov, ale pre Ukrajinu. A kolegovia, ja sa vás chcem tuto spýtať, že dokedy chcete v tej eskalácii pokračovať, pretože začalo to humanitárnou pomocou. Ale potom prišli na rad náboje, munícia, rakety, tanky, potom prišli stíhačky F-16, teraz prichádzajú rakety s dlhým doletom, ktoré dostrelia až do Ruskej federácie. Koľko zbraní, koľko peňazí, how many more weapons, how many more dead bodies do we need to see in this war conflict in order to finally understand that we need to finish it? Why are you so afraid to talk about peace? Even the future American President Donald Trump is now openly talking about peace, who is now being repeatedly a victim of assassination attempts. We don't want to leave our children a future full of weapons and danger. No, we want to do the exact opposite, and therefore we cannot support this aggressive, ballistic policy in the future. Thank you very much. Onorevole, c'è una blue card per lei da parte dell'onorevole Madison. From Madison, would you accept? L'accetta? Sì. Prego, onorevole Madison. Mr. Madison, thank you, Speaker. Dear colleague, once again, as your colleagues, you are convincing us that sending arms to Ukraine, supporting Ukraine is a wrong pathway towards peace. But tell it to Mr. Winston Churchill. Tell it to millions who died in Second World War, protecting, defending, and fighting back the aggressor. This is the only way to have peace, is to fight back the aggressor. Allora, c'è stato un problema tecnico, è stato aperto il microfono, mi dicono non all'onorevole Madison, quindi ha facoltà di intervenire l'onorevole Madison anche e poi risponde eventualmente collega a tutte e due le domande. Prego. Onorevole Madison. Mr. Madison. Dear Milan, I was speaking English, so it's easier, like for both of us. Okay. First of all, like of course, like nobody of both sides wants to live in the times of the war. It's definitely sure. But of course, to end the war, there are different scenarios, like how to find a peace finally. And if we're all looking for a peace, as we are trying to find a peace, what is your view or your solution to find a peace finally? Is it like some parts of the Ukraine should be like part of Russia? If this will happen, that it will be part of Russia, how do you prognose the future steps after Russia? Are they still aggressive? Are they aggressive against Eastern Europe, against Baltic states? What do you think about NATO? Is it NATO guilty of this war now to the Ukraine? What is your solution of the peace? Because we are looking for the peace, right? So what is your view of the peace finally? Thanks. Thank you for the question. I will answer in Slovak. Niekoľkokrát tu zaznelo, že jediným spôsobom, ako ukončiť tú vojnu, sú samozrejme mierové rokovania. A práve to my chceme podporiť, aby sa začali mierové rokovania medzi zúčastnenými stranami, medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, ktorá bola Ruskou federáciou napadnutá v rámci tzv. Špeciálnej operácie. Pretože iný spôsob, ako to ukončiť, jednoducho neexistuje. Ja si myslím, že Ruská federácia nebude útočiť naďalej na západné štáty. Po prvé, na to neexistuje ani nejaký objektívny dôvod, po druhé, tu máme Severoatlantickú alianciu a tak ďalej. Ale jednoducho, ten scenár, ktorý tu bol doposiaľ posledné 2 roky, neustále posielanie zbraní, witnessing for the last 2 years, that continuous supply of weapons doesn't lead anywhere, and therefore it's a dead alley.
Grazie. Continuiamo con il nostro dibattito. Ha facoltà di intervenire l'onorevole von de Schulenburg. Prego. Mr. von Schulenburg. Nach mehr als 2,5 Jahren des wohl brutalsten Krieges der Nachkriegsgeschichte auf europäischem Boden, der bereits Hunderttausenden Menschen das Leben gekostet und weitere Hunderttausende zu Krüppel gemacht hat, fällt diesem Parlament nichts anderes ein, als eine Art Kriegsresolution zu verabschieden. Diese Resolution trägt das Risiko, zu einem Freibrief für einen totalen Krieg zu werden, der sich auf Europa ausweiten und uns alle zerstören kann. Der Ukraine würden wir damit sicherlich nicht helfen. Mit dieser Kriegshaltung steht die Europäische Union zunehmend allein da. Die Vereinigten Staaten haben begonnen, sich aus diesem Krieg zurückzuziehen. Und die Brexit-Staaten setzen ein Zeichen, indem sie ihr nächstes Gipfeltreffen in Russland abhalten werden. Auch die Mehrheit unserer Bürger lehnen inzwischen die Weiterführung dieses Krieges ab. Anstatt nun eine brandgefährliche Provokations- und Kriegsspirale zu finanzieren, sollten wir uns der alles entscheidenden Aufgabe zuwenden, den Frieden in der Ukraine und in Europa durch Verhandlungen zu retten. Danke für Ihr Zuhören. Thank you very much. Ora l'onorevole Terras, prego. Mr. Terras. Thank you, Vice President. Dear colleagues, we discussed the support that Ukraine needs from European Union today. The support that is meant to keep Ukraine on par in this war of attrition against much larger enemy. Let's be very clear. Russia is waging this war not only against Ukraine. Putin is at war with the West, according to his own words. He wants to rearrange the whole European security architecture. The people of Ukraine have heroically kept Russia from advancing further for more than 900 days now. This fight has come with a very high price that we in the West have not had to pay yet. What Ukraine needs from us is an adequate financial and military support. We have failed to deliver just that. We have not been able to deliver the minimum. 0.25% from our GDP, and that is a shame. Ukraine needs long-range capability to take the fight to the Russian territory. I am sure that the plan for Ukraine victory that will be presented next week relies heavily on our support. So let's help Ukraine to make this plan successful. Slava Ukraini! Grazie, onorevole Kreman, prego. Thank you. Mr. Kremer, go ahead. Thank you, Madam President. Dear colleagues, this is my first speech on this floor, and I am proud to use these first words here to say it loudly and clearly that Europe stands with Ukraine, however long it takes. We stand with it in its fight for freedom over tyranny, for democracy over dictatorship, and for its fight for peace over Putin's war. But we are doing this not out of altruism. We are doing this because we know very well that it is our security and our freedom that is at stake here, and that we only can guarantee if Putin understands that he cannot win this war and that he will not win this war. And that is why we must support Ukraine with all our strength, with humanitarian aid, with diplomacy, but also with the delivery of weapons for its struggle for peace, but not the peace of the graveyard, not the peace of the dictator, but for peace that deserves its name, for peace in freedom, for peace with a self-determination for the Ukrainians and with security for Europe. Thank you very much. Onorevole Kremer, abbiamo delle blue card Mr. Kremer, per lei. We have a blue card for you. L'onorevole ha fatto richiesta, onorevole Demirel, ma mi dicono i servizi che ha già avuto modo di intervenire, quindi accetterei la richiesta dell'onorevole Boslanger. Prego. Accept a blue card from Mr. Boslanger. Ne ha avuto già una. You had a blue card. You already had one. No, not now. Sure. Onorevole Boslanger.
Mr. Boslager, go ahead. Okay. Thank you for your intervention. I have two quick questions. The first one is, what do you say to these people like the Bündnis Sarah Wagenknecht that we have to retract all the arms and then suddenly peace will fall from heavens? And the second question is, do you think that we should allow Ukraine to attack targets on Russian soil if they're strategically dangerous for Ukraine? Thank you. Thank you very much. The first question, very briefly, and I'm a diplomat by training, and I can tell you that diplomacy only works if you have strength. Diplomacy without strength is submission, is capitulation. So I think it's very clear, if we want peace, we have to support Ukraine to achieve peace, and that only works if we put Ukraine into a strong position. And to your second question that is currently debated, I think it is very clear in terms of international law that is possible. So it is for the countries that have delivered these weapons to decide whether they do that. It makes military sense, and it is definitely possible in humanitarian law. Thank you so much. The next speaker, Honorable Madison, please. Thanks so much, dear colleagues. I think we have been having this kind of debates in the last 3 years so many times, and the real fact is, of course, that it will not change a lot. But when I'm hearing about the statements about the peace, of course, we all want to have peace. But the problem with the peace is that it always depends in which terms. Are there Russian terms or Ukrainian terms for the peace? When I'm looking at the news that the Germans and Americans are still afraid to give the permission to Ukrainians to attack also the military objects in the Russian soil, then we have a problem. The problem is that we are still afraid of the Russian threat and the message that then they will escalate the war. But what will be the escalation? Will it be the escalation of the war that the Baltics will be occupied? Or half of the Europe, because they have a nuclear power, of course. But the nuclear power is also part of the military aspect for the British, for the French, for the Americans. The problem in the last 3 years has been that we are always afraid of the escalation. We need a peace, but we need peace in our terms, not Russian terms. Otherwise, we are just running for the next war in very, very near time. Thanks so much. Honorable Barna. Please. Mr. Barna, go ahead. Thank you. I will speak in Romanian. Stimați colegi, un lucru trebuie spus clar și răspicat în contextul războiului din Ucraina. Lupta ucrainienilor împotriva unui dictator sângeros este în egală măsură și lupta pentru libertatea Europei. Putin nu se va opri. Și vecinii Rusiei din Europa de Est știm asta foarte bine. Russia's neighbors in Eastern Europe, we know this very well because Russia has this bad habit of repeating itself. Now, brave soldiers in Ukraine defend the freedom of a continent, the right to choose your own freedom and your future and our way of living in Europe as we know it. And support for Ukraine, whether it's military, humanitarian, is a way of helping them survive and a moral duty. And nobody has the right to undermine this measure. And if we speak of solidarity, I have to tell you very clearly, the Orban government, who is at the rotative presidency right now, is sabotaging Europe's position. And the fact that he blocks us here makes him an accomplice of Putin. And this needs to stop. Thank you. Ms. Neumann, please. Dear colleagues, we need to support Ukraine as long as it takes, but also as much as it takes so that this war doesn't drag on forever. I was in Kiev last week, and it was the words of a Ukrainian woman soldier that impressed me most. Time is different for us, she said. Every hour that you debate sending weapons, more of our friends die. Every day your sanctions are not fully implemented, Russia can build more missiles to kill us. I feel with every family
losing a loved one, Ukrainian as well as Russians. Yet the brutal truth is, if Putin stops fighting, this war is over. If Ukrainians stop fighting, Ukraine ends, and Putin won't stop there. And it is Putin who refuses negotiations as of now. Russia's allies, such as Iran, do not put restrictions on how to use their missiles. And the only restrictions we should put on Ukraine on using missiles are those of international law, finally allowing them to attack missiles in Russia, aiming at Ukrainians. Weapons, humanitarian aid, preparation for negotiations, supporting Ukrainian refugees, all of this needs to go hand in hand, as much as it takes. Grazie colleghi, vi chiedo di rispettare i tempi perché come vedete ci sono tante richieste di blue card, il dibattito è molto lungo. Onorevole Anderson, prego. So now Ms. Anderson, please. Arvoisa puhemies, Ukrainan tuessa on kyse siitä, miten me reagoimme Putinin kaltaisten autoritaaristen johtajien ja Venäjän kaltaisten suurvaltojen imperialistisiin valloituspyrkimyksiin ja kansainvälisen oikeuden räikeisiin loukkauksiin. Tiukempien Venäjään kohdistuvien sanktioiden lisäksi meidän tulee jatkaa Ukrainan tukemista niin taloudellisesti kuin aseellisesti. Aseavun lopettaminen ei suinkaan toisi rauhaa, vaan sen seurauksena Venäjä valloittaisi Ukrainan. Se toisi siis meidät kauemmaksi oikeudenmukaisesta rauhasta. Oikeudenmukainen ja kestävä rauha Ukrainaan saadaan vain tukemalla ukrainalaisia niin taloudellisesti kuin aseellisesti puolustustaistelussaan sekä saattamalla aikanaan myös sotarikoksiin syyllistyneet rikosoikeudelliseen vastuuseen. Grazie, onorevole Stier. Thank you. Mr. Stier, you have the floor. Grazie Presidente, seguo in croato, kolegice I kolege. Agresivna politika Putinovog režima ostaje najveća prijetnja europskoj sigurnosti I zato je potrebno I na ovoj plenarnoj sjednici kontinuiranu potporu Ukrajini iskazati u njenoj borbi za slobodu. Europa je do sada doprinijela sa više od 100 milijardi eura u financijskoj, humanitarnoj I vojnoj pomoći Ukrajini, ali budimo svjesni da sada dajemo vojnu pomoć Ukrajini za obranu od agresije, a mogli smo joj prije 22. više pomoći kako bi odvratila Putina od samog pokretanja rata. Vrijeme ne možemo pomaknuti unatrag, ali možemo danas Ukrajini dati ono što je potrebno za obranu, za promjenu ratne dinamike I za otvaranje puta do pravednog I održivog mira. Zato ovom rezolucijom tražimo od strane svih partnera Ukrajine trenutno ukidanje svih ograničenja u pogledu korištenja oružja za obranu Ukrajine, gađajući I one legitimne vojne ciljeve na teritoriju agresora, a sve u skladu sa poveljom UN-a. U rezoluciji također obnavljaju našu punu potporu teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine. I to je potrebno ponoviti, jer ovih dana ponovno slušamo idejama za mirovne pregovore kojima bi se Ukrajina trebala odreći okupiranog teritorija. Razgovor o predaji ukrajinskog teritorija poslužilo bi samo kao svojevrsna nagrada agresoru, te se moglo smatrati samo pozivom za napade u budućnosti. I zato ovom rezolucijom još jednom šaljemo jasnu poruku da stojimo uz Ukrajinu koliko god bude potrebno u njenoj borbi za slobodu. Hvala vam. Thank you, Mr. Lopez. Vice President Lopez, actually, you have the floor. Muchas gracias, Presidenta. El inicio de este mandato europeo nos sirve para recordar y reafirmar nuestro compromiso con Ucrania. Recordar la guerra de agresión que se está viviendo a las puertas de Europa con una gigantesca catástrofe humanitaria y que eso está significando un desafío sin precedentes para la seguridad y estabilidad europea. Y para ello, reafirmar nuestro compromiso con la asistencia militar con Ucrania, que tiene que ir de la mano del refuerzo de las capacidades en materia de defensa y de seguridad de Europa. No porque escojamos entre asistencia militar y paz, sino porque sabemos que la asistencia militar es la precondición para la paz, una paz justa y duradera en Ucrania.
Y todo eso con una Europa unida, que haga frente y use el instrumento financiero del Fondo de Estabilización para la Paz, que hoy está bloqueando Hungría y Orbán, que continúe con el proceso de adhesión y que dé apoyo a los países que están acogiendo hoy a millones de refugiados ucranianos en suelo europeo. Muchas gracias. Grazie Vicepresidente. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Dvorczyk. Mr. Dvorczyk. Go ahead. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, dzisiejsza debata toczy się w dniu szczególnym, mianowicie w 85. rocznicę ataku Sowietów na Rzeczpospolitą Polską. Rosjanie zaatakowali, łamiąc traktat pokojowy, łamiąc traktat o agresji. I dlaczego o tym przypominam? Dlatego, że mam wrażenie, słuchając debaty na dzisiejszej debaty na tej sali, że niektórzy albo nie wiedzą, albo zapomnieli, że Rosja była, jest i będzie państwem barbarzyńskim, wiarołomnym, agresywnym, który rozumie wyłącznie język siły. Dlatego nasze działania muszą być bardziej odważne i konsekwentne niż do tej pory. Mija już 2,5 roku od rozpoczęcia przez Rosję wojny przeciw Ukrainie, w czasie której dziesiątki tysięcy ludzi straciło życie, a miliony zostały zmuszone do opuszczenia domów. I choć Unia Europejska nieustannie wyraża swoją solidarność, to wciąż jest bardzo dużo firm, które eksportują z łatwością na teren Rosji materiały, na które nałożone są sankcje. Musimy zatrzymać ten skandaliczny proces. Niezbędna jest większa kontrola eksportu i identyfikacja szlaków przemytu omijających wprowadzone na Rosję sankcje, a następnie ich bezwzględne wyeliminowanie. Potrzeba przy tym współpracy służb europejskich. Najwyższy czas skończyć robienie krwawych interesów z Rosją. Rządy krajów, w których firmy uczestniczą w tym procederze, muszą podjąć realne działania. We have a blue card for you, Honorable Blaha. Prego. Mr. Blaha, go ahead. Please. Ďakujem pekne. Pán kolega, hovoríte o Rusku ako o barbarskej krajine. Chcem sa spýtať, či to nepovažujete za prejav rasizmu, tak to hodnotí celý ruský národ. A najmä keď hovoríte o paralele s druhou svetovou vojnou, naposledy západné zbrane boli na ruskom území zo strany fašistov, nemeckých fašistov a ďalších západných fašistov. Túto tradíciu chcete znova obhajovať. Ja mám veľké obavy, že v tejto miestnosti je príliš veľa vojnových štváčov a príliš málo mierových. Warmongers and far too few peace lovers in this room. O tym, jak określam Rosję, jej wiarołomność, jej barbarzyństwo, nie bierze się z rasizmu ani z żadnych moich osobistych sympatii czy antypatii. Wystarczy przypomnieć historię relacji polsko-rosyjskich na przestrzeni ostatnich kilkuset lat, żeby zrozumieć, że to jedyne określenie, a i tak bardzo łagodne w stosunku do Rosji i Rosjan. Dziękuję bardzo. Grazie. The next speaker, Honorable Jahr. Okay. Ms. Jahr, you have the floor. Vážená predsedajúca, vážení kolegovia, kolegyne, komisár. V tejto chvíli potrebujeme posilniť našu podporu Ukrajine. A to finančne aj vojensky. Ak brzdíme Ukrajinu v používaní zbraní a munície, zvyšujeme riziko ďalších útokov na ukrajinských civilistov. Ukrajina bojuje proti nášmu spoločnému nepriateľovi. A tým je Vladimír Putin a jeho režim. To bolo jasné. Napriek tomu klesá jej podpora v niektorých štátoch vrátane toho môjho, Slovenska. Deje sa to preto, že aj u nás Rusko stále podniká najrozličnejšie vplyvové a hybridné operácie, o čom musí Európska komisia ešte intenzívnejšie a strategickejšie komunikovať. Ale dôvodom je aj to, že niektorí politici sa netajia sympatiami k Rusku, sme to dnes počuli. Dokonca sú voči Putinovi potajní. Do 10 000 Slovákov a Slovéniek napríklad sa nechcelo zmieriť s tým, že ich vláda odmieta pomôcť vojnou zmietanému susedovi a v priebehu niekoľkých dní vyzbierali viac ako 4 milióny eur na muníciu pre Ukrajinu. Nasledujme tento príklad, je to príklad solidarity a rozhodnosti a tá je najväčšou zbraňou našou. Nie je čas na politikárčenie, kolegovia a kolegyne, je čas konať. Ďakujem. Grazie. Onorevole Marino, prego. Thank you. Mr. Marino, go ahead.
Grazie Presidente. Non c'è dubbio su chi sia l'aggressore e chi l'aggredito, quindi è giusto il sostegno all'Ucraina. Ma continuando a parlare solo di bombe, missili, cannoni, non può portare a cessate il fuoco. Serve immediatamente l'avvio di un negoziato di pace. Se non avverrà, sarà un disastro. Chi guida l'Europa sta giocando alla roulette russa come nel film Il cacciatore. Tra 48 giorni gli USA avranno un nuovo presidente. Cosa sta facendo l'Europa, oltre a sperare che non sia Trump? La speranza non è la migliore strategia. Trump lo ha detto chiaramente al mondo 7 giorni fa. Se è eletto, non aspetterà neanche l'insediamento. Il 6 novembre chiamerà il suo amico Putin, così l'ha definito, amico. E la guerra, dice, finirà in una settimana. L'Ucraina è in Europa e l'Europa dovrebbe essere l'attore principale per una soluzione di pace. Se in questi 48 giorni la Presidente e l'Alto Commissario non avvieranno un negoziato, condanneranno l'Ucraina a perdere i propri territori, condanneranno l'Ucraina a perdere molte più vite e condanneranno l'Europa a essere insignificante nel mondo. Un inizio davvero fallimentare nel nuovo mandato di Ursula von der Leyen. Grazie. It's a failure to the beginning of Ursula von der Leyen's new Marino, c'è una blue mandate. card per Mr. lei Marino, da parte dell'onorevole Gosiewska. Blue card for Ms. Gosiewska. Da quel lato. Prego, onorevole Gosiewska. Dziękuję bardzo. Panie pośle, negocjacje, dyplomacja, rozmowy, ciągle to słyszymy. Z kim pan chce rozmawiać? Z Putinem? Z mordercą? To właśnie takie postawy doprowadziły do tej wojny. Porozumienia mińskie. Pamięta pan, kto siedział przy stole przy porozumieniach mińskich? Zaproszono terrorystów z Doniecka i Ługańska. A teraz chcecie zapraszać do stołu największego terrorystę świata, Władimira Putina. Po co? Po to, by dać mu czas, by przygotował się do kolejnej agresji? By zaatakował Litwę, Łotwę, Estonię, czy wreszcie mój kraj, Polskę? To prepare for future wars, possibly against the Baltic countries. Non ho sentito la prima parte, ma ho capito il senso. E la mia risposta è chiara. Vede, onorevole, io credo ci siano solo due possibili soluzioni. Una, che tutto il mondo entri in guerra contro Putin, e questo significa che quest'Aula scomparirà. L'altra è quella di come si sono risolte in milioni di anni i conflitti nell'umanità. Basta studiare la storia. Ricorda un conflitto che non si sia poi risolto con un negoziato di pace? Io no. Peace negotiation. Do you know of any that wasn't? Grazie, facoltà ora di intervenire l'onorevole Georgiou. No, Mr. Georgiou. Κύριε Επίτροπε, ας μιλήσουμε ειλικρινά. Στην Ουκρανία δεν πολεμά μόνο ο Ζελένσκι εναντίον του Πούτιν. Στην Ουκρανία πολεμά το ΝΑΤΟ μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Ρωσίας. Και μην μας πείτε ότι είμαστε υπέρ του Πούτιν τώρα για να ξεμπερδέψετε, γιατί δεν είμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς την ειρήνη υπερασπιζόμαστε. Θα πρέπει όμως να πείτε και εσείς την δική σας αλήθεια. Ότι δεν νοιάζεστε καθόλου για τους χιλιάδες νέους Ουκρανούς και Ρώσους που αλέθονται από την πολεμική κρεατομηχανή. Σε έναν πόλεμο ο οποίος γίνεται για τα ορυκτά καύσιμα, την ενέργεια, τους αγωγούς και για την εξυπηρέτηση των υπεριαλιστικών γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Ήδη μας προετοιμάζεται για πόλεμο. Το είπε ο Ντράγκη. 500 δισεκατομμύρια για την αμυντική βιομηχανία για τα επόμενα 10 χρόνια. Δηλαδή δημόσιο χρήμα για να κερδοσκοπούν οι πολεμικές βιομηχανίες. Έτσι θα διαλύσετε το κράτος πρόνοια, την υγεία και την παιδεία στην Ευρώπη και λέω σταματήστε επιτέλους να στέλνετε όπλα. Η Ουκρανία και η Ευρώπη χρειάζονται την ειρήνη, όχι τον πόλεμο. Onorevole Colà. Prego. Thank you, Chair. Ladies and gentlemen, dear colleagues, I'm very grateful for all the help we've been delivering to Ukraine since February 2022. I've been to Ukraine 3 times myself since that time, to Khmelnytsky, to Kiev, to Kharkiv. I've seen the amount of destruction. I've seen the fates of the people.
and it's horrible in one word. However, although we are sending large amounts of help, we tend to draw red lines to ourselves, and we tend to play by Vladimir Putin's rules. And that is something we need to stop. We need to stop drawing these red lines to ourselves and stop pretending that talking about peace is something forbidden. We must lift absurd restrictions that we've imposed on ourselves and the Ukrainians as well. We must let the Ukrainians shoot with whatever they need, whenever they need, and wherever they need. They need our weapons for defense, not for parades. Thank you. Grazie, facoltà ora di intervenire l'onorevole Reiten. Prego. Now, Mr. Reuten, please. Thank you, President. Dear colleagues, dear Commissioner, we know what we have to do, but we're not doing it. And that's strange, because this is about defending Ukraine and about our own security and values. When Ukraine asked for tanks, we knew we had to give them. We were going to give them, but we waited, we discussed. And with the ATACMS, the same. And today, we know we will allow Ukraine to strike back against the positions in Russia from where it's being attacked. But we decide to discuss a bit longer. We know what we have to do, but we are not doing it. Too many member states' governments are too busy with national political power games instead of trying to build and enhance the support. First, to make sure Ukraine will be free in its entirety, and second, because it's in our own interest. Our security and the vision of Europe for over 70 years is at risk. Let Ukraine strike back, enforce the sanctions, and go after Russia's allies. Give Ukraine what it needs to win. Slava Ukraine. Grazie. Ha facoltà di intervenire ora l'onorevole Mularczyk. Mr. Mularczyk, please. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, koleżanki i koledzy. Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym dla Polski i Polaków. 17 września 1939 roku, 85 lat temu, Związek Sowiecki napadł na Rzeczpospolitą. Doszło do rozbioru Rzeczpospolitej. Ponad 300 000 Polaków, w tym także moja rodzina, została deportowana na Syberię. Zostali tam już na wieki. Setki tysięcy Polaków zostało uwięzionych, wielu trafiło do niewoli. Doszło też do zbrodni katyńskiej, gdzie ponad 20 000 polskich oficerów zostało zamordowanych. Dlatego też Polska jest tak wrażliwa na to, co dzieje się na Ukrainie. Dlatego, że pamiętamy to, co zrobił Związek Sowiecki i dzisiaj robi Putin na Ukrainie. Dlatego nie możemy pozwolić, żeby Ukraina została sama, tak jak Polska została sama w 1939 roku. Musimy wspierać Ukrainę. Dlatego też Polska wspierała od samego początku Ukrainę, w sensie wojskowym, humanitarnym. Przyjęliśmy miliony ukraińskich uchodźców. Dlatego, że też, drodzy Państwo, dzisiaj, gdy mówimy o rozmowach pokojowych, musimy pamiętać, że Rosja musi oddać zajęte terytorium Ukrainy. 20% zajętego terytorium Ukrainy. Zbrodniarze wojenni muszą zostać ukarani. Putin musi stanąć przed sądem międzynarodowym, a wszyscy, którzy dopuścili się zbrodni, powinni ponieść karę. I na koniec, drodzy Państwo, Rosja musi zapłacić reparacje wojenne Ukrainie. Bardzo dziękuję. Grazie, ricordo ancora il rispetto dei tempi. Onorevole Kobosko, prego. Thank you. Please stick to your speaking times. Now, Mr. Kobosko. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Koledzy. Dziś myślami jesteśmy z ofiarami tragicznej powodzi, która nawiedziła Polskę i Europę Środkową. Myślimy o tym, jak pomóc ofiarom powodzi. Będziemy jutro tutaj o tym debatować, ale dziś też, podobnie jak mój kolega, nie sposób nie wspomnieć o przypadającej właśnie dzisiaj 85. rocznicy napaści sowieckiej Rosji na Polskę. 17 września 1939 roku Polacy stanęli w obliczu brutalnej agresji sowieckiej, która przyniosła śmierć i cierpienie setek tysięcy ludzi. Teraz widzimy, że agresywna i mocarstwowa polityka Rosji, następczyni Związku Sowieckiego, trwa i musimy się jej przeciwstawić jako cała Europa. Tylko wtedy mamy szansę ją zatrzymać. Koledzy,
Ukraina stoi na linii frontu nie tylko w obronie swojej ziemi, ale także w obronie wartości, które są fundamentem naszej wspólnej cywilizacji, demokracji, praw człowieka i prawa międzynarodowego. Europa i cały świat nie mogą pozostawić jej samej. Każda inwestycja w obronność Ukrainy jest kluczowa dla naszego wspólnego kontynentu. Działajmy razem, działajmy teraz, natychmiast dla wspólnego bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. Grazie, onorevole Gregorova. Thank you. Now, Ms. Gregorova has the floor. Thank you. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem opravdu ráda, že náš kolega Andrius Kubilius z Litvy se stal komisařem pro obranu. A to proto, že ostatní země, co se týče naší společné obrany, k tomu rozhodně nikdy nepřistupovali tak zodpovědně. Německo sice stabilně smlouvá o každém jednom systému protivzdušné obrany, za to nesmlouvavě sníží Ukrajině finanční podporu. Francie i další země váhají, jestli nezačít konečně ctít mezinárodní právo a umožnit Ukrajině používat zbraně i na vojenské cíle na ruském území. Ty překročené červené linie u Kursku nás ale přece tolik bolely, což je sarkazmus. Česko a část východní Evropy zase odebírá stále většinu ropy z Ruska a úspěšně tak posílá Rusku více peněz, než posílá Ukrajině. No a všechny země mají problém s vymáháním sankcí a výjimky firmám se rozšiřují, ne snižují. Já doufám, že Andrius Kubilius bude naši společnou obranu vést navzdory tomuto a navzdory těmto státům a neinspiruje se zbabělými politiky a že i nás zde bude dost těch, kteří v sobě najdou odvahu bojovat. Grazie. E ora fa facoltà di intervenire l'onorevole Millan Mon. Thank you. Now, Mr. Millan Mon has the floor, please. Gracias, presidenta. Reitero lo que he venido diciendo en los últimos 2 años en esta casa. Tenemos que incrementar nuestra ayuda militar a Ucrania en su respuesta legítima frente a la agresión rusa. Estamos en una guerra en la que existe una gran diferencia entre Ucrania y Rusia en lo que se refiere a medios humanos y a recursos materiales. Además, el régimen de Putin no conoce límites ni restricciones. Golpea todo el territorio de Ucrania de forma indiscriminada. Ataca infraestructuras de energía, fábricas ucranianas, incluso centros de salud, sin importarle los daños a la población civil. Por el contrario, Ucrania utiliza medios limitados y ataca objetivos militares con reglas muy restrictivas que le impiden, por ejemplo, alcanzar objetivos militares legítimos en territorio ruso, bases aéreas y de lanzamiento de misiles. Confío en que este desequilibrio se pueda corregir, como solicitábamos ya en la resolución aprobada con una amplia mayoría el pasado mes de julio. Señorías, pese a la audaz intervención en Kursk, la situación en el Donbass del ejército ucraniano es muy precaria. Las tropas rusas prosiguen su avance. La Unión Europea y los Estados miembros tienen que seguir ayudando militarmente a Ucrania. En particular, tenemos que acelerar la producción de municiones. Parafraseando al alto representante, señor Borrell, se trata de más munición y de más rapidez. Termino. La evasión de las sanciones continúa siendo un asunto preocupante. Tenemos que reforzar nuestros medios para vigilar el cumplimiento de las sanciones en los propios Estados miembros y seguir ejerciendo presión sobre los terceros estados para que dejen de ayudar a Rusia a eludir las sanciones. Muchas gracias. Grazie. Facoltà ora di intervenire l'onorevole Incir, prego. Now, Ms. Incir, please. Colleagues, despite previous dialogue efforts, Putin continues to systematically violate international law and the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, which have every right to defend itself. We must support Ukraine as much and as quickly as possible. Just last Sunday, I returned from Kiev, and the message from Kiev was clear. EU member states and other actors should lift or ease weapon restriction and provide long-range systems to help Ukraine defend itself against aggression and brutal attacks on the civilian population. It is absolutely unreasonable that Ukraine is not allowed to fully defend itself from aggression.
Missile and drone attacks that are being launched from neighboring locations on the Russian side of the border. The consequences of these hideous attacks is the death of Ukrainian civilians, including women and children. The sound of air raid sirens has become a daily reality in Ukraine, as I experienced firsthand during a night with over 70 drone attacks. Finally, I would also like to welcome President Zelensky's upcoming roadmap to end this war. Colleagues, let's continue supporting Ukraine. Let's continue supporting international law. Grazie. Fa questa ora di intervenire l'onorevole Niknen. Spero di averlo detto in maniera accettabile. Prego. Madam President, since the last time we discussed supporting Ukraine here in July, no major EU developments for ensuring Ukraine's victory have taken place. It is quite bizarre that, however, later today, we will be debating a plan that seeks to spend hundreds of billions of euros every year for things like decarbonization. Actually, this is great news. It shows that if the European countries so choose, they already have the resources needed to help Ukraine to defeat Russia. In addition, not everything is about money. Last week, as a group of MEPs, we sent a letter to High Representative Borrell to increase pressure for allowing Ukraine to hit targets on Russian soil with Western weapons. Restricting Ukraine's ability to hit strategically important targets is like forcing them to fight with one hand tied behind their backs. Russia is not pulling its punches, so we should not be telling Ukraine to do so either. Thank you. Grazie, onorevole Kierwiński. Thank you. Mr. Kierwiński, please. Szanowna Pani Przewodnicząca, drodzy koledzy, Ukraina od ponad 900 dni stawia bohaterski opór barbarzyńskiej agresji rosyjskiej. Dziś pytanie nie powinno brzmieć, czy dalej wspierać Ukrainę, tylko pytanie powinno brzmieć, jak mocniej wspierać Ukrainę. Dalsze wsparcie Ukrainy to inwestycja w nasze wspólne bezpieczeństwo i przede wszystkim to moralny obowiązek każdego przyzwoitego człowieka. Dziś Ukraina jest ostatnią barykadą, która stoi na drodze rosyjskiego imperializmu. I musimy zrobić wszystko, aby ta barykada trwała i aby ta barykada trzymała pokój tego imperializmu. Dziś nie ma nawet cienia przesady w powiedzeniu tego, że Ukraina walczy o nasze wspólne wartości, że Ukraina walczy o cywilizowany świat, że Ukraina walczy o Europę, o zjednoczoną Europę. Gdybyśmy nie wspierali Ukrainy, to byłby wielki błąd. Wielki błąd, za który w przyszłości zapłacilibyśmy krwią Polaków, Litwinów, Niemców i Francuzów. Wsparcie Ukrainy to także moralny obowiązek, bo każdy przyzwoity człowiek musi powiedzieć nie, jeżeli bombardowane są szpitale onkologiczne dla małych dzieci, bo każdy przyzwoity człowiek musi powiedzieć nie, gdy mordowane są kobiety i dzieci. Dziś musimy stanąć po stronie ofiar, dziś musimy stanąć po stronie przyjaciół, dziś musimy stanąć po stronie przyszłego członka Zjednoczonej Europy. Dlatego Ukraina potrzebuje naszego wsparcia. Dziś musimy powiedzieć bardzo twardo, więcej wsparcia dla Ukrainy. Future, and we should be very clear we will continue to support Ukraine. I speak in Romanian. Domnule președinte, domnule vicepreședinte, domnule comisar, este un lucru bun continuitatea, faptul că și vechiul Parlament și noul Parlament European și vechea Comisie și noua Comisie va susține Ucraina. Poate că am pierdut într-adevăr la competitivitate, așa cum ne spune raportul Draghi, dar nu avem voie să ne pierdem valorile și pentru modelul social european, solidaritatea este cea mai importantă valoare. România a fost și rămâne unul din cei mai importanți contributori la sprijinirea Ucrainei. Sau cum spunea domnul Galler, ca să folosesc o expresie a dânsului, am livrat mai mult decât am declarat. Dar nu numai de
arme are nevoie Ucraina. But Ucraina are nevoie Ukraine needs more și than de just energie weapons. electrică. It also Vine iarna needs și rușii vor electricity. bombarda cu Winter is precădere coming, and the Russians infrastructura will electrică. focus their bombing a on crescut în electric Europa de Est de infrastructure. 3 ori prețul energiei. Commissioner, in Pentru că Eastern nu Europe, the funcționează price foarte bine for piața energy has unificată de tripled energie electrică. because our Sudul unified și electricity estul market Europei is sunt not rupte de working. vestul And Europei. De aceea, Eastern and Southern pentru a Europe sprijini și are Moldova și fragmented. They are Ucraina split în from această Western iarnă, Europe. So este if we nevoie think of de a supporting sprijini Ukraine România, this Bulgaria și winter, then Grecia, we also have to care au support depus sau Romania, vor depune o Bulgaria, and inițiativă Greece. And la we will Comisia come up Europeană with în ceea such ce a privește proposal compensarea to the prețului de European energie Commission when it electrică. comes to Mulțumesc some foarte mult. compensation for the price for electricity. Thank you very much. Tack, fru talman. Om vi skulle leka med tanken att vi, tack vare Ukrainas uthålliga försvar av sitt land och därmed av Europa, ännu befinner oss i 1938 års scenario. Vad behöver vi och våra allierade göra för att hindra att vi förflyttas till 1939? Har vi verkligen insett konsekvensen för det ukrainska folket, för varje litet land i den ryska björnens närhet, för den säkerhetsordning som gällt sedan andra världskriget, om Ukraina inte ges möjlighet att vinna kriget? I dagarna blev det känt att Putin för tredje gången önskar expandera armén med ytterligare 1,800 000 personer. Vi går mot ännu en vinter i ett krig som vi alla säger oss vilja att Ukraina ska vinna, samtidigt som en del länder med sina restriktioner i praktiken tvingar ukrainarna att kämpa med ena armen bakom. Jag tror inte att alla, inte ens i denna församling, verkligen inser att det pris som ukrainarna betalar för att återfå sin frihet och säkerhet också kan komma att behöva betalas av oss. Hur förberedda är vi på det egentligen? Vi behöver var och en och på alla nivåer fråga oss om Ryssland fortsätter sitt krig in i Europa, väl medvetna om att vi aldrig kommer att använda NATOs fulla styrka först, vilket i sig är en signal som knappast verkar avskräckande. Vad behöver vi under kommande 5 år ha byggt upp för kapacitet för att kunna bemöta en sådan aggression? Dear colleagues, dear Commissioner, for over 2 years, our courageous Ukrainian brothers and sisters have been fighting an existential war against a tyrant, Russia. No doubt that we are doing the right thing in the European Union by supporting our brothers and sisters, and we need to do whatever we can. But despite the good intentions, we're not doing nearly enough. Our approach must fundamentally change. We need to shift our perspective from talking about how Ukraine should not lose the war to actually talking about how Ukraine can win the war. We must recognize that academic debates and theoretical discussions are doing little to aid the thousands of Ukrainians who are fighting and dying for their country. We need to scale up our support, and frankly, some member states also need to increase the military spending and the help to Ukraine. Furthermore, I urge member states and NATO allies to shift to make sure that the restrictions do not apply to Ukraine when we talk about how they can use our weapons. How can we expect Ukraine to defend itself from missiles launched from positions they have forbidden to strike back at? Let's do this. Let's give a full-scale support to Ukraine. Slava Ukraine. Thank you. Thank you, Madam President. Dear colleagues, it is wishful thinking that limiting Ukraine's options in targeting sites in Russia might open a route for peace. Even today, there seems to be a feeling that if Russia is treated measuredly and carefully, its extremism would die down, aching to 1930s appeasement thinking. It is tempting to bury one's head into the sand and forget
that ultimately Russia is waging a war against EU and NATO. Putin will launch his next war once Ukraine is dealt with. It is not a question of if, it is a question of when. Preparations for this should have taken place yesterday. This is the existential question for our Europe. Ukrainians with the most knowledge should wage their war as they see fit, with our full support and unrestrained use of weapons provided to them. This is important. Putin's Russian roulette with nuclear threats should not stop us from charting firm course. By giving in to Putin, we would only encourage him to continue using nuclear threats and weaken our deterrence. I urge us all lift the restrictions on Ukraine's use of Western-supplied weapons. This is the cause for peaceful Europe, peace for all of us. Thank you. Gerbiama pirmininkė, komisarė, kolegos. Europos saugumas priklauso nuo to, ar sugebėsime padėti Ukrainai išsaugoti jos laisvę ir suverenitetą. Netrukus bus 3 nuožmaus karo metai ir panašu, jog Putinas trauktis neketina. Todėl mes privalome būti solidarūs su Ukraina ir jos žmonėmis. Mano šalis Lietuva geriau ne bet kas žino laisvės kainą ir tikrąjį Putino Rusijos veidą. Ir mes nuo pat pradžių buvome vieningi ir solidarūs teikdami visokeriopą paramą Ukrainai ir jos žmonėms. Nes tik veikdami kartu mes esame stiprus, todėl ir toliau turime būti vieningi visoje Europos Sąjungoje, teikdami paramą Ukrainai. Gerbiami kolegos, Lietuva ir kitos Baltijos šalys, Latvija, Estija žino, kokia trapi yra laisvė ir kokia didelė yra jos kaina. Todėl tai yra mūsų visų pareiga susitelkti ir padėti Ukrainai pasiekti pergalę, nes laisva Ukraina yra ir saugi Europa. Mevrouw de voorzitter, meneer de commissaris, collega's, vorige week ontmoette ik Andrei Sirovaka, 20 jaar soldaat in Oekraïne geweest, zijn arm kwijtgeraakt, zijn linkerarm, zijn linkerbeen en ook zijn ruggengraat gebroken voor de rest van zijn leven in een rolstoel. En ik vroeg hem wat zijn ultieme droom was en hij zei ooit president worden van Oekraïne, van een vrij Oekraïne. Gisteren kwam in het nieuws dat Vladimir Putin opnieuw zijn leger wil vergroten met 180.000 extra troepen. Daarom moeten wij ons blijven inzetten om Oekraïne te ondersteunen, financieel en militair. Een belangrijk onderdeel daarvan is de voorgestelde G7-lening van $50 miljard, die tegen het einde van dit jaar rond moet zijn. Dat is cruciaal. Als Europa moeten we aan één zeel trekken en snel handelen. Alleen zo kunnen we samen met de G7 vastberadenheid tonen in de strijd tegen de Russische agressie en laten zien dat we onverminderd achter Oekraïne staan. Sinds het begin van deze oorlog hebben we al aanzienlijke stappen gezet, zoals de steunpakketten en de recent overeengekomen Oekraïne-faciliteit. Ook de blijvende steun aan die sanctiepakketten is nodig, maar we mogen hier niet stoppen. Er is meer nodig, en wel nu. Militaire steun is even essentieel, maar die steun kunnen we enkel blijven geven als we onze eigen defensiecapaciteit en industrie weten te versterken. Door te investeren in onze eigen industrie kunnen we Oekraïne blijven voorzien van het nodige materieel en tegelijk ook onze eigen veiligheid garanderen. Kortom, en ik besluit, financiële en militaire steun gaan hand in hand. Met een verenigde aanpak. President Orbán. Met een snelle aanpak kunnen we beide versterken. Oekraïne rekent op ons. Laten we hen niet in de steek laten. Andrei Sirovaka en zoveel anderen rekenen op ons. Laat hen niet in de steek. Ukraine is looking at us. Let's not forget Andrei and others who are waiting for you. Let's not leave them behind. Thank you.
Pani Przewodnicząca, drodzy koledzy, to jest naprawdę bardzo proste. Jeżeli nie chcemy wojny, w której będą ginąć polscy, niemieccy czy hiszpańscy obywatele, Rosja musi przegrać wojnę w Ukrainie, a Ukraina musi przetrwać i przejść swoją drogę do europeizacji i docelowo do Unii Europejskiej. Każdy eurocent wydany na pomoc Ukrainie to inwestycja nie tylko w przyszłość tego kraju, ale także w pokój naszej części świata. Mija 2,5 roku wojny i walki narodu, który według Putina miał nie istnieć, a Ukraina nadal stoi i walczy. Uderza w polskim czołgu, strzela amerykańskimi rakietami, czeskimi pociskami, broni się niemieckimi wyrzutniami. Ale my mamy problem z koordynacją, dlatego musimy przyspieszyć utworzenie Unii Obronnej. Bo nie może być tak, że wielki, dumny kontynent jak Europa drży co 4 lata o to, kto będzie zasiadał na fotelu prezydenta USA. Potrzebujemy wspólnej polityki obronnej. Dziękuję bardzo. That is there because we cannot simply be dependent on the United States for our defense. Thank you. Yes, Ms. Pedro, you have the floor. Além das nossas fronteiras, uma nação luta pela sua sobrevivência. Quando uma nação é invadida por um regime que procura reescrever as fronteiras pela força, trata-se de um ataque direto a tudo o que construímos na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Apoiar a Ucrânia é reafirmar o nosso compromisso inabalável com a liberdade. É declarar, de forma clara e firme, que a agressão e a tirania não têm lugar na Europa. É defender que o que está em jogo não é apenas o futuro de uma nação, mas a integridade de um sistema global baseado em regras e direitos. Chegou o momento de repensarmos as restrições sobre o uso de armas de longo alcance na defesa da Ucrânia. A proibição prolongada de atingir território russo concede à Rússia uma licença para matar civis e destruir infraestruturas com impunidade. Devemos estar preparados para apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário, porque a nossa democracia não pode ser esmagada sob o peso dos tanques e a nossa liberdade não pode ser silenciada por mísseis. Apoiar a Ucrânia é uma obrigação moral, estratégica e histórica. É uma questão de justiça que define quem somos e aquilo em que acreditamos. Que mostremos ao mundo que perante a tirania a Europa não recua. Europe does not cower to tyranny. Onorevole Kelly. Thank you, Mr. Kelly. Thank you, As President. President von der Leyen has emphasized, our goal must be to secure a peace that restores Ukraine's sovereignty and territorial integrity. I wholeheartedly welcome Taoiseach Simon Harris's recent bilateral meeting with President Zelensky and his reaffirmation of Ireland's support for Ukraine's journey towards EU membership. This summer marked a historic milestone as Ukraine formally began its EU accession process, reflecting the Ukrainian people's aspiration for justice and a European future. I am also proud of Ireland's new agreement on support and cooperation with Ukraine. This agreement underscores that the values we share with Ukraine are fundamental to our own. As the Taoiseach has affirmed, we will stand by the necessary. So far, the EU itself has provided over €118 billion in aid to Ukraine. However, our energy policy should have prioritised EU energy independence long before Russia's annexation of Crimea in 2014. The best time to have set this independence target was 2014. The second best time is now. Ukraine must be an integral part of this renewed commitment to energy security and independence. And finally, the Wall Street Journal today reported there were 1 million people either killed or wounded in the war so far. One man, Putin, is responsible for those 1 million casualties. We must stand with Ukraine as long as it takes. Slava Ukraini. Onorevole Zdrojewski, prego. Mr. Zdrojewski. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, nie jesteśmy w punkcie zero. Mamy inną sytuację niż wtedy, kiedy obserwowaliśmy aneksję Krymu.
Lekcje w jakimś sensie odrobiliśmy. Wtedy przypomnę, reakcji prawie nie było. Nie było przede wszystkim adekwatnej. Dziś nowo wybrany Parlament Europejski rozpoczyna od rezolucji wsparcia dla Ukrainy, to wsparcia wielowątkowego. Natomiast to, czego brakuje, to przede wszystkim szybkości, sprawności, wielkości, ale także zgodności w pewnych reakcjach. Po części podzielam opinię Stoltenberga, aby kraje podejmowały, bo mają taką możliwość, decyzje indywidualne. Po części dlatego, że uważam, że taka akceptacja, dlatego że było szybciej, adekwatniej, lepiej, więcej, powinna być wspólną decyzją zbiorową. Jest to o tyle ważne, że bezpieczeństwo związane z naszą wschodnią granicą dotyka skutku potencjalnie praktycznie połowę państw Unii Europejskiej. Podkreślam, że dzisiaj potrzeba szybciej, lepiej, więcej, adekwatniej, abyśmy krótko mówiąc nie płacili cenę za opieszałość. Dziękuję bardzo. Mrs. Terlak. Dank u wel, voorzitter, geachte commissaris, beste collega's. Als je vrede wil, moet je je voorbereiden op oorlog. Si vis pacem, para bellum. Als wij daadwerkelijk voor vrede in Europa staan, is het noodzakelijk om samen naast Oekraïne te blijven staan. Verenigd in onze steun aan Oekraïne. Verenigd in onze toezeggingen en verplichtingen om Oekraïne in staat te stellen haar soevereiniteit te verdedigen. En ja, Europa draagt financieel bij. En ja, Europa stuurt wapens. Maar helaas zien we ook dat dit Rusland onvoldoende afschrikt. Daarom moeten we ook ons verbod om wapens op Russisch grondgebied te gebruiken gezamenlijk opheffen. Want alleen wanneer wij verenigd zijn, kan Oekraïne zichzelf effectief verdedigen. Alleen wanneer wij verenigd zijn, kunnen we aan Rusland laten zien dat zij daar niks te zoeken hebben. En zal er vrede ontstaan. Dank u wel. Onorevole Vaidere. Mrs. Vaidere. Darbie kolēģi, kopš Krievijas kara Ukrainā bojā gājuši simtiem tūkstoši cilvēku. Tā skaitā 10 tūkstoši civiliedzīvotāji. Krievi bombardē skolas, slimnīcas, uzvedas kā viduslaikos. Kam vēl ir jānotiek, lai Ukraina drīkstētu uzbrukt objektiem Krievijiem, no kuriem šīs raķetes atlido? Nu pat militārie droni jau ielido Baltijas un citās pierobežas valstīs. Ko darīt? Pirmkārt, nekavējoties jāatļauj Ukrainai lietot tālās darbības ieročus, uzbrukot militāriem objektiem Krievijā. Jāpātrina militārās piegādes, jo Krievija atzīst tikai spēku, un tie būs nozīmīgi soļi, lai Ukrainas karā uzvarētu. Otrkārt, jāpārtrauc kara finansēšana. Par kara postījumiem vispirms ir jāmaksā pašai Krievijai. Tāpēc ir jāizmanto ne tikai procenti no Krievijas iesaldētajiem aktīviem, un Ungārijai ir jābeidz uzvesties kā Krievijas atbalstītājiem, bet Ukrainas labā ir jāizmanto paši iesaldētie Krievijas aktīvi. Mēs šeit Eiropas parlamentā jau kara sākumā aicinājām uz pilnīgu Krievijas enerģijas resursu embargo. Tas ir absurds, ka vairākas Eiropas Savienības valsts joprojām ar enerģijas avotu importu finansē šo karu. Ir jāpanāk arī, ka visas G7 valstis sniedz nopietnu militāru atbalstu, un katra valsts palīdz Ukrainai, katra demokrātiska valsts. Jāievieš vēl stingrākas sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, kā arī pret tām valstīm, kuras Krievijai palīdz sankcijas apiet un palīdz tai militāri un finansiāli. Paldies. Facoltà intervenire l'onorevole Sousa Silva. Mr. Sousa Silva. Senhora Presidente, Senhor Comissário, caros colegas, caros ucranianos, foi a partir deste hemiciclo que, desde fevereiro de 2022, têm partido as maiores e, eu direi, mais convictas palavras de apoio
da we União have Europeia à Ucrânia. shown Hoje, aqui, our support em nome da delegação portuguesa, pretendo reiterar for e até Ukraine. reforçar On behalf of the a Portuguese delegation, solidariedade I'd que like foi to assumida. reiterate and A stress the defesa da solidarity Ucrânia that é we a have defesa shown. dos valores e dos Defending princípios Ukraine europeus means e é uma defending European responsabilidade, values and acima de principles, tudo, de todos and nós. this is No início de novo a mandato, quando estamos responsibility a definir a for all of estratégia para os us. próximos At the 5 anos, beginning é of a new nossa parliament, obrigação when we are continuar a setting out usar the este strategy for the plenário next para dar 5 years, confiança, mas it acima de is our tudo para obligation to apoiar use these plenary sessions verdadeiramente aqueles que to defendem no give terreno, confidence com and sacrifício support da própria vida, properly os those valores who que are aqui defending incorporamos. Ukraine A on the vitória da ground, Ucrânia, sacrificing their para além da lives, and vitória the values mais that we do que embody justa here. do povo Ukraine's ucraniano será victory a vitória da Europa e dos valores democráticos and que it to be a defendemos. just victory for the Viva a Ukrainian people, Ucrânia! but also a victory for Europe and the democratic values we defend. Long live Ukraine. Lima. Mrs. Wiesler-Lima. Nous ne le répéterons jamais assez. Cette guerre We can never brutale, see it enough. illégale, This a été brutal, initiée par la illegal Russie war sur le was territoire started ukrainien. by Russia Le on jour où Ukrainian l'agresseur russe se retire territory. d'Ukraine, The- cette guerre finit. L'aide que nous apportons à l'Ukraine est une aide pour lui Now, the permettre de ne aid pas être that rayé we're de la giving carte. Ukraine L'Ukraine a le is droit, to help them chez make sure eux, they're ils not disent wiped le off the devoir map. de se They défendre. have the right, Il s'agit as de they permettre au say, peuple the ukrainien de duty to rester defend libre et de themselves. décider The lui-même Ukrainian de son people want to avenir. remain free and Cette decide on aide, their own nous n'avons future. cessé de la croître, This mais à trop support petite has dose, avec increased, des délais qui auraient but pu être too évités. little. Dans And nos it's pays, taken on too hésite à long. donner In our l'autorisation d'utiliser les armes countries, we're occidentales hesitating pour frapper en to give the territoire russe les green bases light militaires to ou par les use missiles. European Mais en weapons. Ukraine, ces mêmes missiles russes In this atteignent les context, infrastructures vitales Russian et tuent. missiles Les are Ukrainiens, destroying eux, vital enterrent leurs infrastructure morts. and killing L'Union Ukrainian européenne people s'est who montrée are burying déterminée et a su their réagir avec loved unité. ones. Mais nous We devons absolument have to continuer stand sur la durée, united. We have to aussi longtemps que make nécessaire, as sure long that as this it takes, continues in the doit long rester le time, mot as d'ordre. long as it takes, Nous devons has to être be reconnaissants à our l'Ukraine, motto. car We malgré have les destructions massives de ses to be infrastructures, grateful malgré le to coût humain de cette guerre, le Ukraine peuple because ukrainien despite continue their à défendre son infrastructure pays being et ses destroyed, valeurs. this country Faisons is de notre still côté defending tout ce itself qui and est en its notre values. pouvoir Let pour us les do aider. everything that we can in Merci. our power to help them. Thank you. Grazie, passiamo ora al catch Thank the you very eye. much. Now we can move on to the Hanno fatto catch the eye richiesta di intervento procedure. diversi colleghi. We have Cominciamo al various collega colleagues who asked for the floor. Oliveria. Please. Mr. Oliveria. Obrigado, Sra. Presidente. Respeito pelo direito internacional, autodeterminação dos povos, inviolabilidade das fronteiras, integridade territorial, resolução pacífica de conflitos entre os Estados, renúncia ao uso da violência. Devíamos estar a discutir neste Parlamento uma solução de paz e segurança coletiva para a Ucrânia e para toda a Europa na base destes princípios. Em vez disso, estamos mais uma vez a discutir as mil e uma formas de continuar a escalada da guerra, de gastar o dinheiro e as vidas dos povos a alimentar o negócio bilionário do armamento e da morte. Quando os nossos filhos e netos nos julgarem pelo mundo que lhes deixamos, não poderão dizer que todos apoiámos a guerra ou a ela assistimos de braços cruzados. Alguns de nós continuaremos firmes a resistir e a levantar a voz contra a barbárie da guerra, que é a paz, o futuro dos povos. Tacitly endorsing war and not standing up against the barbarous nature of war in an effective way. Thank you. Hvala lijepo potpredsjednice, kolegice i kolege. Ukrajina ima pravo na obranu. Europa tu mora ostati snažna i zaštititi Ukrajinu od imperialističkih ambicija Rusije. Nemojmo zaboraviti na činjenicu da je okupacija započela prije gotovo 10 godina, a brutalna agresija 2022. Od tada svjedočimo kršenju ljudskih prava, gubitku ljudskih života, zatiranju ukrajinskog identiteta, progonu i ubojstvu djece. 600 djece otprilike ubijeno je u ruskoj agresiji na Ukrajinu. Što se tiče moje zemlje Hrvatske,
Osim konkretne financijske pomoći u 2 godine od oko 300 milijuna eura, Ukrajini pružamo humanitarnu, gospodarsku i političku potporu. A prošloga tjedna prigodom posjeta Ukrajini premijer Plenković najavio i potporu donacije od 5 milijuna eura za obnovu energetske infrastrukture. U listopadu u Dubrovniku u Hrvatskoj održat će se samit zemalja jugoistočne Europe. Cilj podrška Ukrajini i njezinoj teritorijalnoj cjelovitosti. Kolegice i kolege, budimo na pravoj strani povijesti. Budimo uz Ukrajinu. Intervenire l'onorevole Andriukaitis. Prego. Andriukaitis. Yeah, you. Yeah. Ačiū labai, gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos. Išties bandymas užšaldyti konfliktą yra pragaištingas Europos Sąjungai. Ir ta formulė remti tiek, kiek reikės, nepakankamai ambicinga. Reikia remti kuo efektyviau, kuo daugiau, kuo greičiau ir kuo koordinačiau. Štai kodėl visų Europos Sąjungos valstybių padidintas finansinis paramos procentas būtų geras atsakas. Negalima leisti, kad vieni remia daugiau, kiti mažiau. Solidariai, vieningai ir stipriai. Kita vertus, akivaizdu, kad reikia pažaboti agresorių ir apginti sienų neliečiamumo principą ir teritorinio integralumo principą. Ir tam yra būtinybė kompleksiškai veikti, kad taikos Zelenskio planas būtų pilnai įgyvendintas. Neabejotinai, kad reikia nuimti apribojimus Ukrainai tiekiamų ginklų panaudojimui. Ukraina privalo juos panaudoti taip, kaip jai labiausiai to reikia. Didesnė, greitesnė, efektyvesnė integracija Ukrainos į Europos Sąjungą yra tikslas, gynybos Europos Sąjungos stiprinimas ir sukūrimas yra tikslas, ir kuo efektyvesnė, platesnė tarptautinė diplomatija, izoliuojant ir pažabojant agresorių, irgi yra tikslas. Tik kompleksinės, efektyvios ir stiprios priemonės gali padėti mums pasiekti didelę pergalę ir pasiekti tai, kad tuo pačiu Rusijai įveikti Putino režimą. And to bring down the Putin's regime in Facoltà ora Russia. di intervenire l'onorevole Sordagas. Mr. Sordagas. In aula? No. Is the member in the chamber? Sordagas. Okay. 663. Onorevole Sordagas. Sordagas. Rinuncia. Onorevole Grappini. Mrs. Grappini is next. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar, stimați colegi, de la bun început condamn războiul și uciderea oamenilor nevinovați. Mor și români acolo pentru că o parte din Ucraina, în Ucraina o parte din teritorii istorice erau ale României. Ce vreau însă, domnule comisar, să spun, am fost foarte atentă la comunicare. Eu cred că trebuie să ne schimbăm modul de comunicare pentru a avea suport cu cetățenilor. Înșiruirea unor sume de bani pe care le dăm, fără a explica cetățenilor de ce România, țara mea, a ajutat Ucraina mai mult decât poate uneori a ajutat proprii cetățeni. Pentru că înțelegem că e nevoie să ajutăm. Problema este ce face Uniunea Europeană, ce presiune pune la ONU, la Statele Unite, la celelalte puteri mondiale pentru a determina Rusia să oprească această agresiune și uciderea în masă a oamenilor. Asta este important să știe cetățenii, pentru că altfel nu vom avea suportul cetățenilor. Noi nu dăm bani din propriile buzunare, nu dăm bani de la cetățeni, de fapt. Trebuie să se oprească acest hidos. Cea mai hidoasă formă de manifestare este războiul. Vă mulțumesc. War. Thank you. Sorry, onorevole Veriga. Please. Mr. Veriga. Dėkuoju, pirmininkė, gerbiami kolegos. Kažkada ir Lietuva laukia pagalbos. Praėjusio šimtmečio viduryje išėjo kovoti miškus ir nesulaukusi pagalbos nuskendo į dešimtmečius okupacijos, žudynių. Šiandien tos pagalbos laukia Ukraina ir visiems sakantiem, kad karas yra
and persecutions. blogiausias sprendimas, aš siūlyčiau tą Today, pasakyti Putinui, I would like kuris užpuolė to say to those who say Ukrainą that war ir is jisai, the worst kad ir šiandien decision, tą to karą tell gali those words paimti to ir pabaigti. Putin because he O mums can visiems end this sprendžiant, war ar today. reikia suteikti daugiau pagalbos Ukrainai, We are talking aš whether manau, we kad need esminis yra to provide klausimas, more ar yra assistance valia to Ukraine. priešintis. I Ir ta valia think we priešintis have to ask the akivaizdu, question kad yra. whether Nes tie, Ukrainians kurie have the planavo will Ukrainą to užimti per resist. savaitę, I think they šiandien do yra have the will įsivėlę į to ilgą karą. resist. Ukrainiečiai kovoja už savo laisvę ir Ukrainians are nepriklausomybę. fighting for their Pagalba freedom jiem yra and mūsų visų independence. pareiga. Aid for Ukraine is the duty of each of us. Thank you. Onorevole Karteiser, please. Mr. Karteiser. Merci, Madame le Président. Dans Thank ce you very much, conflit, Madam l'Union President. européenne n'a à In aucun this moment conflict, essayé de the European définir une Union politique has never correspondant à ses tried to propres set intérêts out géostratégiques. a policy Au lieu de which is développer une in capacité its own d'analyse et strategic d'action interest, autonome, elle a versé dans un and suivisme absolu envers les they États-Unis have et le followed Royaume-Uni. rather the Notre UK Union and devra US bientôt policy. s'interroger sur ses Our propres union should responsabilités think dans la about its own genèse et la responsibilities détérioration continue du conflit ukrainien. given La situation the actuelle menace de plus deterioration en of the plus conflict la in paix Ukraine. mondiale. Les We puissances need to move occidentales doivent towards global comprendre qu'elles ne peace. peuvent Western en aucun powers cas must lancer understand des attaques par that missiles dans la there profondeur de cannot la be Russie. Une missile solution attacks négociée within directement Russia. entre les We need to belligérants have devient de plus en plus proper pressante. negotiated À l'heure qu'il est, peace l'aide between the warring humanitaire et la parties. diplomatie doivent Humanitarian remplacer les aid and fournitures d'armes diplomacy et de need to soutien replace weapons financier. deliveries L'Union and européenne devra par financial la suite support. aider à The reconstruire EU l'Ukraine should et lui help offrir de in the nouvelles reconstruction perspectives of de Ukraine and développement. offer new Notre Union, development ses États prospects to the membres, country. comme d'ailleurs aussi l'OTAN, devront Member respecter states and pleinement la NATO need to neutralité de fully l'Ukraine. respect Je vous remercie. the neutrality of Ukraine. Thank you. Thank you. The next speaker, onorevole Rotnevedalova. Mrs. Rotnevedalova. Ďakujem, pani predsednička. Priatelia, Európska únia je inštitúciou, ktorá má podporovať mier a nie vojnu, a to budeme opakovať v tejto snemovni celý čas. My si tu mýlime dve veci. Vy tu niektorí hovoríte, že si chcete mier a potom zároveň hovoríte, že mier znamená porážka Putina. Ale to sú dve rozdielne veci. Keď hovoríme o mieri, tak mier znamená diskusia, spolupráca, respektíve nejaké rokovania, aby sme priniesli nejaké riešenie na stôl. Keď hovoríme o vojne, tak hovoríme o mŕtvych, hovoríme o útokoch, hovoríme o zbraniach. Ja si myslím, že Únia má hovoriť o mierovej politike a že by sme mali viac vyzývať aj v tejto snemovni na to, aby sa urobili nejaké mierové rokovania, aby sme podporili, už to je jedno, ktorýkoľvek mierový plán, len aby sa táto vojna skončila a ľudia zomierali. Viete, Slovenská republika je zaplavená ľuďmi, ktorí ušli z Ukrajiny. A mňa veľmi mrzí, že niektoré členské štáty vydávajú týchto ľudí, aby išli bojovať do vojny, ktorej oni bojovať nechcú. To je takisto porušenie podľa mňa ľudských práv a takisto by sme sa mali zamyslieť, či je to správne. Ukrajina je vlastne krajina, ktorá bude zdevastovaná vojnou. Vy tu všetci hovoríte, že budeme podporovať Ukrajinu do poslednej minúty, do posledného eura, ale koľko? Čo to znamená? Máme tu Draghiho správu, ktorá hovorí o podpore Európskej únie konkurencieschopnosti, ale zároveň rozprávate, že budete dávať nekonečné množstvo peňazí na to, aby sa tam ľudia zabíjali, aby sa tam ďalej bojovalo. Tak treba sa naozaj spamätať, aby sme nepredali dušu diablovi len preto, aby sme akože si urobili nejakú pomstu, po ktorej tu veľa z vás túži. Ďakujem. Onorevole Siper, che non vedo però al suo posto. Okay. Quindi con questo concludiamo il catch the eye e diamo in conclusione la parola a nome della Commissione al Vicepresidente Esecutivo Dombrovskis. Thank you, Madam Chair. Honorable members, I think today's debate illustrates overwhelming consensus to continue EU's support for Ukraine. Even though I also noted voices which would happily move away from the rules-based international order and engage and the country's rights in line with the EU Charter and engage in a world order where might is right. History has taught us times and again that appeasement of aggressor does not work. It only encourages more aggression.
The EU and its member states have done a lot, but needs remain huge. We must do more and faster. We need to be able to support for Ukraine as long as it takes, with everything necessary to stop Russian aggression in Ukraine. This is about also the future of European security. Russia is already testing our member states by implementing its hybrid war tactics, and you have an important role to play in stressing this message when talking to your constituencies. This huge assistance is an investment in EU's future. Ukraine has to be able to prevail against Russia, successfully defending its existence and its sovereign and independent European country, including its territorial integrity in its internationally recognized borders. We must support Ukraine in its way to EU membership. However difficult that work is, in particular during the ongoing war. This merit-based path is necessary to lay foundations not only for Ukraine's future prosperity in line with the choice of its people, but also for EU's continued global significance. In this debate, you rightly pointed on issues that require further work. We have gradually moved from one-off solutions at the onset of invasion to more systemic assistance mechanisms. We will continue to work diligently to find solutions that are sustainable in longer term and address related complexities. We will continue our work with international partners to support Ukraine's fight for its sovereignty and territorial integrity and its destiny to be part of the EU. The EU has evolved through crises and challenges, and I very much hope that we will again be up to this historical task and up to our responsibilities as Europeans. Thank you very much. Molte. Concludiamo così questo dibattito e ora l'ordine del giorno reca la dichiarazione della Commissione su misure globali nei confronti delle piattaforme dei social media, rafforzare il ruolo del regolamento sui servizi digitali e proteggere la democrazia e la libertà nell'ambiente online. Diamo il benvenuto alla vicepresidente esecutiva Vestager, a cui diamo la parola appena naturalmente è pronta. Yeah, if you are ready, yeah. Thank you so much. Honorable members, Madam President, thank you very much for inviting me to this debate on how to protect democracy and freedom in the online sphere with the Digital Services Act. So let me start with the principles of the Digital Services Act. It's the overarching law for the responsibility of all online platforms towards our citizens, towards society overall. The Digital Services Act do not regulate online content, full stop. What it does regulate is the responsibility of platforms for the systems that they need to have in place to mitigate any negative impact of their activities. For example, they must allow users to easily notify illegal content, act against illegal products and rogue traders, be transparent about their moderation activities, give their users a chance to complain whenever content is removed, ensure the safety and the well-being of children when online. The Digital Services Act contains strong safeguards to protect the freedom of expression of users. No general monitoring obligations to be imposed by member states, and platforms remain exempted from direct liability. And no arbitrary decisions by platforms. They must be clear on what is banned in their terms and conditions.
And this also means that the Digital Services Act prevents the over-removal of perfectly legitimate content. Very large platforms, they have additional obligations. They must assess and they must mitigate serious risks to our society. For instance, when disinformation and information operations, well, they risk undermining our elections. But they are under no legal obligation to remove harmful content that is not illegal. Instead, they might need to design their recommender systems in ways that limit the viral spread of such content. And because of that, the Digital Services Act gives greater agency to citizens. We're opening up the black box of algorithms of platforms. These used to decide on their own what content could be seen or not seen. And they were doing that without transparency and without redress possibilities. The DSA has changed that, restoring democratic accountability and oversight, thanks to this Parliament. Since the entry into application of the rules for very large platforms, the Commission has focused on 5 high-priority areas. First, the protection of minors. Following the opening of proceedings by the Commission, TikTok permanently withdrew from Europe its new TikTok Lite app. It's an app that with a reward program that was considered to be highly addictive. Cases were also opened against Facebook and Instagram because of suspicions that these platforms have a negative influence on the well-being of minors and stimulate addictive behavior. Second, the fight against illegal content. We have opened investigations against X, Facebook, and Instagram, for instance, concerning the flagging mechanism for illegal content or their relationship with trusted flaggers. Third, online advertising is banned when it comes to the profiling of minors or when sensitive data is concerned. As a result of our enforcement work, LinkedIn has changed its systems. Fourth, we have taken measures to secure online marketplaces. We have designated no less than 9 marketplaces, and we have already opened formal investigations against AliExpress. And in addition, requests for information are being sent to both Temu and Shein. Finally, regarding election integrity and civic discourse, the Commission issued guidelines in March this year on the mitigation of those risks, and we have held stress tests with platforms and authorities under the Code of Practice on Disinformation. No major anomalies were observed during the elections for this Parliament. All democratic societies around this world, well, they are faced with the same risks stemming from digital technologies. Based on our experience, this month's G20 declaration for the first time refers to content moderation and the responsibility of online platforms. UNESCO's guidelines for the governance of digital platforms, the UN principles for information integrity, or the OECD AI principles and recommendations, as I see it, they are directly inspired by the laws that this Parliament has passed. So, in conclusion, the Digital Services Act is an unprecedented regulatory framework based on the founding values of this very union. These are human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law, and the respect of human rights. And contrary to deliberate misunderstandings of this piece of legislation, it does not regulate content. It does not restrict free speech.
All of our enforcement work is based on the rule of law, following due process, and it has consistently been upheld by the Court of Justice. Looking forward, the guidelines for the next Commission identify 3 priorities for future work: to intensify the enforcement of the Digital Services Act, including the support of the European Democracy Shield, protecting our elections and our democratic system. And of course, as an outgoing commissioner, I hope that they will have the resources to do so. Also, to tackle challenges with e-commerce platforms to ensure that our customs and our market surveillance authorities can fully fulfill their duties. And thirdly, to make the online world safer for children. We will carefully look into issues such as online addiction or cyberbullying. This Parliament has taken the most important and decisive step. Now it's time for enforcement. It's time for platforms to show that they respect and comply with this piece of amazing legislation. Thank you very much. I'm looking forward to hearing your views and answering your questions. Grazie a lei, Vicepresidente, grazie davvero. E ora ha facoltà di intervenire l'onorevole Schwab. The next speaker is Mr. Schwab. Prego. Frau Präsidentin, liebe Frau Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, es ist gut, dass Sie am Ende erwähnt haben, dass wir im Europäischen Parlament gemeinsam mit Frau Kollegin Schaldemose mit dem Gesetz über digitale Märkte und digitale Dienste die richtigen Weichenstellungen vorgenommen haben. Und es ist gut, dass Sie sagen, dass es jetzt um die Umsetzung geht. Aber die Umsetzung, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Umsetzung der Gesetze erfordert mehr Druck. Wir müssen schneller werden. Wir haben letzte Woche bei einer Anhörung im Europäischen Parlament in Brüssel gelernt, dass die chinesische Plattform innerhalb von 6 Monaten genauso viele Kunden in Europa gewonnen hat wie eine europäische Plattform in den vergangenen 6 Jahren. Daran kann man sehr einfach deutlich machen, wie schnell die Entwicklung im digitalen Zeitalter ist und wie langsam unsere Reaktion darauf ist. Und deswegen, Frau Kommissarin, ist es wichtig, die Umsetzung muss jetzt schneller werden und dazu ist die neue Europäische Kommission dringend gefordert, auch mehr Mitarbeiter und mehr Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, dass die Gefahren, auf die Sie hingewiesen haben, insbesondere im Bereich des Gesetzes über digitale Dienste, in allen Bereichen erfolgreich bewältigt werden können. Ich bin mir sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen eine ganze Reihe von Themen aufrufen werden. Der Schutz der Jugend ist schon angesprochen worden, der Schutz der Demokratie, der auch bei der Aufstellung der neuen Europäischen Kommission eine große Rolle spielen wird, ist erwähnt worden. Ich möchte mich heute aber auf die Online-Marktplätze konzentrieren, weil ich glaube, dass wir da im Verhältnis zu dem, was wir in der Geschichte schon gesehen haben, am einfachsten deutlich machen können, wo in Europa derzeit der Schuh drückt. Nehmen wir die große Plattform aus China, Temu. Viele Produkte, die dort verkauft werden, kommen unter privilegierten Zoll- und Postbedingungen nach Europa. Sie stehen dann im Wettbewerb mit europäischen Produkten, die unter anderen Bedingungen hergestellt worden sind. Und damit wird die Marktsituation verfälscht. Und deswegen wird es darauf ankommen, auch wie Herr Draghi in seinem Bericht geschrieben hat, dass die nationalen Zollverwaltungen und die Europäische Kommission enger zusammenarbeiten und sicherstellen, dass europäisches Recht nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch gilt. Herzlichen Dank. Mulțumesc, domnule Schwab. Thank you, Mr. Schwab. Dear colleagues, we have a very long debate. This is the first time I am chairing such a debate. I extend my compassion for the victims of the floods throughout Europe. And I give the floor to Mr. Aliu Saliba, 2.5 minutes, on behalf of the Socialists and Democrats in the European Parliament. Social media is by far the most significantly and widely used form of mass media in our modern society. Undoubtedly, social media holds immense potential as a unifying force, fostering communities and bringing people together. Despite this, it is often misused to spread fake news and propaganda, and to manipulate and target people towards a particular way of thinking, which is aimed at destabilizing modern democratic processes and societies. We increasingly see
malicious motives and dishonest rhetoric from powerful, influential people using social media's ability to circulate and disperse both information and also disinformation. The recent wave of violent riots in the UK after the spread of misinformation online and Elon Musk's decision not to comply with Brazilian court orders leading to the blocking of X in the country are other examples of how tech giants are increasingly behaving with impunity before governments and before our courts. It is not the first time that lies, that hate spread on digital platforms are sparking and fueling violence or changing the course of elections in countries around the world, even in Europe. A recent report commissioned by the S&D Group clearly shows that coordinated disinformation networks flooded X before the EU elections in France, in Germany, in Italy. The scale of disinformation networks shows they could and did take over an entire debate, changing its narrative completely by flooding X with posts, reposts, comments, and likes. Social media companies need to be held more accountable for spreading disinformation. The Digital Services Act represents the EU's first step in protecting ourselves against the spread of misinformation and preserving our democracies from such influence. However, the effectiveness of the DSA hinges on robust enforcement and a firm commitment from the new Commission. We need assurance that the multi-million euro fines under the DSA will be used to rein in social media companies that break the law and exploit our democracies. Last but not least, it's crucial to acknowledge that we cannot combat the issue in isolation. The S&D Group strongly advocates for the EU to strengthen the global roles of the DSA and heed the UN Secretary General's call for global measures to safeguard our democracies from digital chaos that social media platforms have unleashed. Thanks a lot. Mulțumim. În numele grupului Patrioți pentru Europa, doamna Virginie Joron, pentru un minut jumătate. Président, Madame la Commissaire, chers collègues, Digital Service Act, ou plutôt Digital Surveillance Act. Pendant que votre ami Mario Draghi, l'homme qui a aidé la Goldman Sachs et la Grèce en dissimulant les déficits, dresse un état des lieux désastreux de l'Union européenne en matière de technologie et d'innovation, la France menotte en plein été le directeur de Telegram et la Commission fait la chasse à Twitter ou X qui propose des interviews avec Donald Trump. Même le directeur de ProtonMail parle de suicide économique. Le commissaire Breton prolixe de sa chaise longue pour envoyer des missives en plein été à Elon Musk, puis un commissaire démissionnaire hier à Bruxelles qui ne pourra finalement plus s'expliquer auprès des députés. Oui, un sale été pour la liberté d'expression et l'innovation sous prétexte, je cite, de protéger les citoyens européens. Protéger de quoi finalement? De la liberté de penser différemment. Jamais entendu autant le mot désinformation qu'aujourd'hui. Plus le camp du bien perd des voix, plus il à lutter contre la désinformation. Le Parlement nous envoie même de vous demander un contrôle plus strict de Telegram. On l'a vu pendant la période Covid avec cette censure folle et cette propagande vaccinolate remis en question il y a quelques jours par le directeur de Meta qui a été obligé de suivre les instructions des gouvernements. Vous êtes finalement les pantins d'un système à l'agonie. L'union que vous voulez avec même un plan à 800 milliards d'euros, n'ira pas loin, mais c'est peut-être là l'arnaque. Mulțumim. În numele grupului conservatorilor și reformiștilor europeni, domnul Piotr Müller. Pentru un minut și 30. Szanowni Państwo, słowo cenzura budzi najgorsze skojarzenia. Skojarzenia z systemami, które nie mają nic wspólnego z demokracją. Skojarzenia z systemami, które w Europie Wschodniej, w szczególności w Europie Środkowo-Wschodniej, zrobiły naprawdę wiele złego. Filarem demokracji musi być wolność słowa, a wolność słowa w XXI wieku oznacza również wolność słowa w internecie. Dlatego musimy z uwagą przyglądać się każdemu działaniu, które jest podejmowane przez Komisję Europejską oraz przez platformy społecznościowe w ramach pakietu DSA. Miał on w zamyśle chronić społeczeństwo demokratyczne przed różnego rodzaju próbami wpływów, które mogłyby się pojawić. Ale mam wrażenie, że choć komisarz Breton odpowiedzialny za wdrożenie tego pakietu
już nie jest w Komisji Europejskiej, to problem, który się pojawił, problem cenzury prewencyjnej, która może być wprowadzona tym pakietem, niestety jest bardzo aktualny. Urzędnicy w Unii Europejskiej mówią o walce z dezinformacją. Taki jest oficjalny powód, dla którego ten pakiet działa. Ale czy dzisiaj nie powinniśmy tak naprawdę mówić o tym, że to jest element wprowadzenia cenzury prewencyjnej, że jest takie ryzyko, które się pojawi? I dzisiaj pytanie, kto ma to oceniać? Czy na przykład krytykowanie pakietu migracyjnego to jest walka z dezinformacją, czy to jest walka z mową nienawiści, czy jednak możliwa debata publiczna w sytuacji, w szczególności gdy Niemcy dzisiaj zamykają swoje granice? Szanowni Państwo, nie po to czytaliśmy Orwella, żeby teraz obserwować powstanie Europejskiego Ministerstwa Prawdy. Na to zgody być nie może. Dziękuję bardzo. Mulțumim. În numele grupului Renew Europe, doamna Svenja Han, pentru 1 minut și 30. Svenja Han, 1 minute and a half. Danke, Kommissarin Vestager, für Ihre Arbeit und die klare Haltung hier. Denn Meinungsfreiheit ist eine der wichtigsten Errungenschaften unserer Demokratie. Gerade diese Gedankenfreiheit unterscheidet uns ja im Wesenskern von Autokratien. Deshalb lassen Sie sich nicht in die Irre führen von den rechtspopulistischen Kollegen hier. Der DSA bekämpft eben illegale Inhalte und keine Meinung. Der DSA ist ein Instrument, um geltendes Recht aus der Offline-Welt auch online durchzusetzen. Wir dürfen uns aber auch nicht der Illusion hingeben, dass der DSA alleine das Problem von Hass, von Agitation und vor allen Dingen Desinformation im Internet lösen würde. Eben weil der grundlegende Konflikt unserer Zeit Autokratie versus Demokratie bleibt. Und allen voran sind es eben autokratische Länder wie Russland, wie China, die unsere Köpfe verwirren wollen, unsere Herzen verunsichern wollen und unsere Demokratie, unsere Gesellschaft vergiften wollen. Deshalb nehmen wir mit dem DSA auf Social Media Plattformen in die Verantwortung. Als wesentliche Plattform unserer Gesellschaft nehmen wir sie in diese Verantwortung. Sie müssen gegen Desinformation vorgehen und geltendes Recht durchsetzen, ohne Wenn und Aber. Und daran werden wir sie auch messen und zur Verantwortung ziehen. Aber vielmehr bleibt es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, gegen diese autokratische Einflussnahme vorzugehen. Wir müssen unsere Demokratie verteidigen. Und dazu sind nun mal die Schlüssel Bildung, Aufklärung und Medienkompetenz. Raising awareness, media literacy and education. We need to focus on raising awareness so that we can combat the poisonous disinformation that is ongoing and defend our values together. Thank you. Mulțumesc în numele grupului Verzilor, Alianța Liberă Europeană, doamna Alexandra Gheze. Pentru 2 minute. Alexandra Gheze, 2 minutes. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Kommissarin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Gestern hat Meta endlich Putins Propagandakanal RT verboten, der in Europa aufgrund der Kriegspropaganda schon lange sanktioniert ist. Es hat also lange gedauert, bis Meta bereit war, endlich auf einen kleinen Teil seines Profits zu verzichten, den es mit dieser staatlich organisierten russischen Propaganda- und Desinformationsmaschine verdient. Und das nennt übrigens die rechte Seite dieses Hauses Meinungsfreiheit. Ja, wir haben das erfahren diese Woche. Die russische Agentur FDA wollte, dass die AfD in Deutschland über 20% bekommt. Deswegen interveniert sie bei uns in unserer Demokratie. Das nennen Sie Meinungsfreiheit. Fragen Sie doch mal die Opposition in Russland, was sie von Putins Meinungsfreiheit hält. Aber warum ist diese Desinformation denn eigentlich so machtvoll? Ja, das gab es schon zu Zeiten der Sowjetunion, das ist jetzt überhaupt kein neues Konzept. Aber sie ist jetzt so machtvoll, weil die Plattformen in der gleichen Mannschaft spielen. Sei es TikTok, sei es Google, mit YouTube, sei es Meta. Mit ihren Algorithmen sorgen sie dafür, dass extremistische Botschaften, dass alles, was auf Angst und Wut setzt, viel mehr Reichweite bekommt, als all das, was demokratische Politikerinnen und Politiker mit sachlichen Inhalten, mit positiven Emotionen erreichen können. Und das ist jetzt unsere Aufgabe in Europa mit dem Digital Services Act. Es ist gut, dass wir Plattformen zur Rechenschaft ziehen, die unsere Kinder gefährden, die Mädchen in die Magersucht führen. Es ist gut, dass wir einen Blick auf E-Commerce und diese Plattformen haben. Aber für echte Meinungsfreiheit brauchen wir doch mehr. Die heutige Funktionsweise von sozialen Medien gefährdet die Demokratie selbst in ihrer Essenz. Wenn Plattformen extremistischen Botschaften systematisch Flügel verleihen, wenn sie Lügen an viel mehr Menschen ausspielen als Fakten, dann wird Demokratie unmöglich. Für eine wahre Demokratie brauchen wir Algorithmen, die allen Meinungen den gleichen Raum geben.
Denn Bürgerinnen und Bürger sollen selbst entscheiden, was in ihrer Timeline zu sehen ist. Und das wollen wir nicht skrupellosen Milliardären mit fragwürdigen, undurchsichtigen Geschäftsmodellen überlassen. Das ist Meinungsfreiheit und dafür kämpfen wir. That is proper freedom of expression. That's what we're fighting for. Mulțumim. În numele grupului stângii, doamna Galan. Mrs. Galan. Gracias, presidente. Thank you very much, President. El Commissioner. pasado mes de julio, la Comisión Europea denunció el incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales por parte de la plataforma X. El señor Elon Musk respondió insultando y denigrando a la Comisión. Señora comisaria, ¿hasta cuándo vamos a seguir usando una plataforma que no cumple la normativa europea? Estamos viendo cómo las redes sociales se han convertido en una suerte de salvaje oeste donde todo vale. Bajo esa falsa defensa de la libertad de expresión, en estas plataformas se permite vomitar odio, bulos, desinformación impunemente. ¿De verdad vamos a seguir consintiendo todo esto? La promoción de la